And because FAO recognized the need for software for rural banking and to bring financial inclusion to the rural communities. And the main thing that we are trying to achieve is to promote the delivery of quality financial service for everybody in developing countries, especially in the rural areas. So the project started long time ago, in 1987. So it's like 35 years ago. And then there were a number of small projects that one after another with different financing. And then and there were some gaps between those projects. And then in 1999, we started developing the Windows version of the system. And this was done jointly by FAO and GIZ. GIZ is a German agency for development in different countries. And currently, and one of the targets that we try to achieve is to make the project self-financing. Because previously there were gaps between projects, and then some projects started, we implemented systems somewhere, and then it stopped again, and then we started again, and that was obviously not good to the customers. And so the target we try to achieve with this project is to make it self-financing, and this was actually, we managed to do within a few years. So currently it's a self-sustainable project, and we employ 12 staff, and it's mostly the programmers and the support staff, and also staff testing the system. So currently, the system is used in more than 1,400 sites in 590 organizations. And we estimate it serves around 4 million customers in different countries, in 21 countries. And it has been translated also into 12 languages. So it's a multi-language system, so it can support different languages. You just need to translate it. And then obviously, this big number of customers, it would be very difficult to support. For a project such as ours, just with 12 staff, so we have collaboration with a number of companies and experts in different countries, like Nepal, Cambodia, Myanmar, Uganda, Philippines, Laos, Honduras, and Afghanistan. So in those countries, we have partner companies or local experts who help us to promote the system, to implement the system, to do the training sessions of the system. So a lot of work is actually done by these partner companies and independent experts. If you need to translate at any point, just let me know. I just, yes, it's better. উনি যেটা বলছেন যে এই প্রজেক্টটা 1987 সালে শুরু হয়েছে এবং এটা প্রাথমিক পর্যায়ে 87 থেকে 98 সাল পর্যন্ত এটা মানে উইন্ডোজ সিস্টেমে কিভাবে করা যায় সে বিষয়গুলো কাজ করা হয়েছিল। পরে জিআইজেড-এর সহায়তায় এটা 1999 সন থেকে একটা প্রজেক্ট, ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রজেক্ট হিসাবে কাজটা শুরু করে। যেটা জিআইজেড তার যে সাপোর্টটা 2006 সাল থেকে মানে উইথড্র করে নিয়েছে। সে সহায়তাটা করছে না, কিন্তু 12 জন স্টাফ নিয়ে এই প্রজেক্টটা, এই কাজটা, এমবিউইনের যে অ্যাপ্লিকেশনটা এটা চলছে, যেটা 1406টা সাইট বা ওয়েবে এটা আছে, 591টা অর্গানাইজেশন সংগঠন এটা করছে, যেখানে 40 লক্ষ কাস্টমারের, ওনারা গ্রাম পর্যায়ে 40 লক্ষ কাস্টমারকে করতে পারছেন। 21টা দেশে এই প্রোগ্রামটা চলছে, 12টা ল্যাঙ্গুয়েজ বা ভাষা এই এমবিউইনটা পাওয়া যাচ্ছে। আমরা আশাবাদী যে এটা বাংলায়ও আমরা করতে পারবো।
আর এইটা হচ্ছে কিছু কিছু জায়গাতে যেহেতু স্টাফ সংখ্যা কম আছে সেখানে ওনারা সরাসরি হয়তো সাপোর্ট দিচ্ছেন না, বিভিন্ন সংগঠনের সাথে পার্টনার কোম্পানির সাথে কাজ করছেন, সেগুলো নেপাল, কম্বোডিয়া, মায়ানমার, উগান্ডা, ফিলিপিন্স এবং লাওস এবং হন্ডুরাস, আফগানিস্তান এরকম দেশগুলোতে। এইটুকু ছিল 2টা স্লাইডের সামারি। থ্যাংক ইউ সিঙ্গেস। So here you can see the number of countries where we have MBWin installations. As you can see, most of them are in Asia, but we also have implementations in Africa, in Europe, also in Latin America, and even in Pacific, in Marshall Islands. Yeah, please translate. এখানে এখানে ম্যাপের মধ্যে কোন কোন দেশে আসলে কাজটা হচ্ছে আপনারা দেখছেন সারা পৃথিবীর, তবে বেশিরভাগই এশিয়াতে এটা আছে, এশিয়ার বাইরেও ল্যাটিন আমেরিকাতেও এই কাজগুলো হচ্ছে। We will soon add Bangladesh to this list as well. Yeah. These are the countries, yeah. So you can see the most installations are in Asia. Yeah. এখানেও মানে কোন দেশে কতটা সংগঠন এবং কতটা সাইট ব্যবহার করা হচ্ছে সেই তথ্যগুলো দেয়া আছে, যেটা আগে বলা হয়েছে যে এশিয়াতেই বেশি সেই জিনিসটা। ওকে ওকে। So MBWin, so it's actually a fully fledged banking system, and it's a modular system. So we can offer the customers which modules they like to use, and select specific modules for implementation. So at the center of the system, or core of the system, is customer information and general ledger. And then you can choose like savings and current accounts, or time deposit modules, or share modules, loan accounts, multi-currency and foreign exchange, and management information system, consolidated reporting, ATM modules. So we have customers using ATM in number of countries. Money transfer, so for transfers between different institutions, and also external transaction processor. So this is just a brief overview, and then I'll explain a little bit more about different things. Then third-party modules, which are the modules that are developed by our partner companies, because some of them, they also have programmers on staff. So they develop additional modules that they need either in their specific countries, or some of them actually just develop new modules which they offer for sale as additional modules for microbanker. Like such examples could be mobile banking, or tablet-based loan collection system, fixed assets, or payroll system. And there are also a number of different other modules. Yeah, please. ওকে ওকে। হ্যাঁ, এমবিউইনটা আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে এটা একটা পুরো ব্যাংকিং সিস্টেম। হ্যাঁ, ব্যাংক যেভাবে কাজ করে সেটা, এটা তবে মূল 2টা বিষয় এখানে। একটা হলো কাস্টমার ইনফরমেশন। এখানে আমরা যেটা ইয়ে করি যে সদস্য যে তথ্য এবং সাধারণ খতিয়ানের যে বিষয়গুলো আছে সেখানে এই বিষয়টা তো তথ্যের ক্ষেত্রে এখানে যেমন সঞ্চয় রাখে, তারপরে তাদের শেয়ার আছে, এবং আপনাদের যেমন কারো কারো ডিপোজিট আছে, যে ডিপিএস আছে, সিসিডি আছে, এইগুলোর বিষয় এখানে আসে। আর লোনের অ্যাকাউন্ট গুলো 2টাই এখানে করা যায়। এখানে এমন একটা সিস্টেম থাকে যেখান থেকে তথ্যগুলো আপনি আপনার সুবিধা মতো বিভিন্ন প্রতিবেদন তৈরি করা যায়। এখানে তথ্যগুলো, মূল তথ্য যখন সন্নিবেশিত করা হবে তখন এখান থেকে আসলে আপনারা প্রতিবেদনগুলো বিভিন্নভাবে প্রতিবেদনগুলো বের করা সম্ভব। এর বাইরেও যেহেতু আমাদের এই কাজগুলোর সাথে হয়তো আমরা নেই এটিএম বুথের যে সুবিধাগুলো আছে সেটাও এখান থেকে নেওয়া যায়। মানি ট্রান্সফারের যে বিষয়গুলো আছে মোবাইল ব্যাংকিং এর সিস্টেমেও, সেখানে এই সুবিধাগুলো এই সিস্টেমে আছে, কিন্তু আমরা সবগুলো এখানে নেই।
হ্যাঁ, তো আরেকটা হচ্ছে এক্সটার্নাল ট্রান্সেকশনের ক্ষেত্রেও ওটা কাজ করতে পারে। যারা বাইরের থেকে কোনো টাকা পাঠালেও এখানে এই সিস্টেমে কাজ করা সম্ভব। আর থার্ড পার্টি হিসাবে যে তৃতীয় পক্ষ মডিউলের ক্ষেত্রে ও এখানে ট্যাবলেট সিস্টেম, অর্থাৎ আমাদের যে মোবাইলের ব্যবহার করে মোবাইল দিয়ে বা ট্যাবলেট দিয়ে আমরা যেমন কালেক্ট ব্যবহার করছি সেইরকম পদ্ধতিতেও এখানে কাজ করা যায়। যেখানে বেতন ভাতাদি দেয়া, তাদের সম্পদগুলো দেখা, সেগুলো থার্ড পার্টি মডিউলের মধ্যে করার সুযোগ আছে। এটা একদম সংক্ষিপ্তভাবে বলা হলো, আপনারা হয়তো ডিটেল পাবেন। Singis, I tried. Okay. Yeah. Okay, and then for this particular implementation in Bangladesh, in your case, so we actually have only few of the modules that have been selected for implementation, which is customer information, general ledger, savings and shares modules, and also loan accounts module. যা আমি ইতিমধ্যে বললাম যে আমাদের এখানে কাস্টমার ইনফরমেশন সিআইডি নাম্বার সম্পর্কে আপনাদের একটা ধারণা আছে, সাধারণ খতিয়ান, সঞ্চয়, শেয়ার এবং লোনের বিষয়গুলি আসলে আমরা এখানে বাংলাদেশে কাজ করছি, সারা বাংলা কৃষক সোসাইটি এফএও মেইলে যে কাজটা করছে। ওকে, So here's a like brief overview of some features that we have in the system. We have what we call product generator configuration tool, which allows to configure the system in any way you like, and then you will have some overview of this configuration later in administrator training. So it's possible to configure the system in thousands of different ways. So each our customer has different configuration and use different types of products and different types of chart of accounts. So they can configure the system in any way. So it is a real-time transaction processing system, which basically means that any transactions you enter, they're processed immediately. And user-friendly, it's modular. Like I said, you can access specific modules, that only the modules that you need, and it's roles-based access control system. So you can specify different roles for different tellers, and then based on these roles, they can access specific features of the system. It's a concurrent multilingual system. Concurrent because it allows to select multiple languages and use multiple languages at the same time. For example, in some countries we have the teller use one language, but the customers need to and their reports printed in different language or their contracts. Then it's possible that it supports multiple different languages, so you can select which language is used for customer, which language is used for teller, or which language is used for the bank in general. And it has built-in report designers and report writers. So there are thousands of reports in the system, or not thousands, maybe hundreds of reports in the system already. But you can build additional reports from within the system that meet your needs. It has built-in record level security, so it basically means that any tampering from outside the system will notice that someone has tried to change some records. So it's actually that it's secured and protected. It has a number of microfinance group features, so which makes it very useful for customers who use microfinance groups. So you can capture customers' photo, signatures. There's also possibility for remote authorization. For example, that a teller enters some transactions, but maybe he's not fully authorized to confirm them. So there's a possibility that supervisor can remotely authorize such transactions. And then you can also capture the details of loan guarantors, of loan collaterals. And then, of course, like all of the banking systems, I think there's audit logs for all the major operations. So whenever tellers access some screens or they do some transactions, it's always possible to track which teller did which operation or did which transaction.
So basically, the system is very flexible and it's very scalable, and it covers the needs from very small organizations to also large, medium or medium-sized commercial banks. Okay, please translate. ওকে, এটা একটু সংক্ষেপে যদি টোটাল কার্যক্রমটা আমরা দেখি, এখানে মূলত যে কোনো প্রোডাক্ট বলতে এখানে ধরেন আমাদের সঞ্চয় আছে, শেয়ার আছে, লোন আছে। এই প্রোডাক্ট গুলো এখানে প্রথমে কিভাবে আমরা দেখতে চাই, কি নিয়ম আমরা অনুসরণ করব, যেমন সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে কত পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেট হবে, কতদিন পর পর হবে, এইগুলা ঠিক করে নিতে হয়। যেটা আমরা ইতিমধ্যে আপনাদের সাথে কথা বলে সারা বাংলা কৃষক সোসাইটি এবং অন্যদের সাথে ঠিক করে এবং এমবিউনেট টিমের সাপোর্টে আমরা এটা ঠিক করে নিয়েছি যে মান্থলি হবে না, কোয়ার্টারলি, উইকলি, এই জিনিসগুলো আমরা ঠিক করে নিয়েছি। আরেকটা হচ্ছে এখানে যে ব্যাংকিং সিস্টেমের মতো, ব্যাংকের মতোই একদম যখন যে ট্রানজেকশনটা হবে, যে লেনদেনগুলো হবে, সেই লেনদেনগুলোর ক্ষেত্রে সাথে সাথে এখানে করা সম্ভব এই সিস্টেমে। আর এটা খুবই সহজে ব্যবহারটা করা যায় এবং যাদের লেভেল অনুসারে আপনি কাকে কোন দায়িত্ব দিবেন। কেউ যদি ডাটা এন্ট্রি করতে চায় শুধু এন্ট্রির কাজটা করবে, অথবা কেউ যদি এটা রিপোর্টিং এর কাজ, বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন জনকে কে কোন কাজটা করবে সেটা ঠিক করে দিয়ে এটা কন্ট্রোল করা যায়, নিয়ন্ত্রণ করা যায়, যাতে সবকিছু একজনে না করতে যায় এখানে ডাটার কোনো ক্ষতি হয়, এরকম বিষয়টা। আহ, আগেই বলা হয়েছে যে এটা আসলে বিভিন্ন ভাষায় রূপান্তর আছে, 12টা ভাষার কথা এখানে বলা হয়েছে। এটা একই সাথে করা সম্ভব। এখানে 100-র বেশি রিপোর্টের টেমপ্লেটে দেয়া আছে, আর বাইরেও ইচ্ছা মতো বিভিন্নভাবে নিজেদের প্রয়োজনে রিপোর্ট করার সুযোগ আছে এই সিস্টেমের মধ্যে। আর এইখানে রেকর্ড লেভেলটা আসলে অনেক সুরক্ষিত। যে তথ্যগুলো যাবে, কে কোন তথ্যটা দিচ্ছে, কিভাবে দিচ্ছে, সেইখানে কেউ যদি রেকর্ড মুছতে চায় সেইটাও দেখার সুযোগ আছে, যাতে কোনো ক্ষতি না হয়। এই জায়গাটা বিবেচনা করা হয়েছে যে এখানে মাইক্রো ফাইন্যান্স, যেটা ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে যে কাজগুলো আছে এটা বিশেষভাবে এখানে দেয়া আছে, যার কারণে আমাদের এই কাজটা আমাদের রিভলভিং লোন ফান্ড বা ঘূর্ণয়মান ঋণ তহবিলের ক্ষেত্রে এটা খুব বেশি কার্যকর এই কার্যক্রমটা। আমরা চাইলে এখানে যারা আমাদের সদস্য আছে তাদের ছবি, সিগনেচার আমরা এটা স্টোর করতে পারবো সিস্টেমের মধ্যে, এবং এটা দেখে যাচাই করে তাদের সাথে লেনদেনগুলো করতে পারবো। এই বিষয়গুলো এখানে দেয়া আছে। আর এটা অনেক দূরবর্তী জায়গা থেকে আপনি চাইলে লোনটাকে আপনি অথরাইজ করতে পারবেন। লোনগুলো আপনি অ্যাপ্রুভ করতে পারবেন, অথবা লোন দেওয়ার জন্য বলতে পারবেন লোনের বিষয়গুলো। অডিট করার সময়, নিরীক্ষার সময় আমাদের অনেক তথ্য দরকার হয় অডিটরদের, এই আর তো সেইখানে অডিটরদের প্রয়োজনের চাহিদা মতো তথ্য এখান থেকে বের করে দেয়া সম্ভব। এই প্রক্রিয়াতে আমরা যেটা দেখছি যে এটা একটা ছোট সংগঠন থেকে বড় সংগঠন সবগুলোর সাথে কাজ করার সুযোগ এখানে আছে। আমরা এখানে আমাদের প্রমাণও আছে যে আমরা আমাদের ছোট সংগঠনগুলো হয়তো 30 থেকে 40 জন সদস্যের যেমন আছে, আমাদের 1554 জন সদস্যের ও চাঁদের আলো নিয়েও আমরা কাজ করছি, এবং কাজগুলো করতে আমাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না। ওকে, Okay. Okay, so basically the system, all the operational wise, there are three major groups of system transactions. It is front office and operations, back office operations, and supervisor operations. So we during the training we will go through all of these like one by one, and you will see how it all works. So I will just do some introduction of the main features. So for front office functionality, so it's basically the people who sit in the front office, and when the customer comes in, they serve the customer. Yeah? So you can open the accounts, you can do the deposits, you can do the withdrawals,
and loan disbursements and repayments, transaction reversal, same day transaction reversal, and then statement printing, entering customer data, and account inquiries, checkbooks and passbooks issuing, and also all kind of other cash transactions, which are maybe not strictly related to customer accounts, but some other cash that might come in or which the bank is spending. So you can record also other cash transactions. Yes, please. Yeah. এখানে এই অপারেশন করার ক্ষেত্রে এই অ্যাম্বিউইনটা ৩টা পর্যায় থেকে অপারেশনটা করা যায়। একটা হচ্ছে যে আমরা একদম অফিসে যখন আসে, এটা ফ্রন্ট অফিস ফাংশন যেটা বলছি, সেটা হচ্ছে একজন দায়িত্ব থাকলো, সে সাধারণ কিছু লেনদেনের বিষয়গুলো আসে। যেমন কেউ টাকা জমা দিল অথবা টাকা উঠাতে আসলো, তাকে টাকাটা উঠায়া দেয়া। তারপর হচ্ছে ঋণ বিতরণ করা, ঋণের টাকা পরিশোধ করতে গেলে সেই যে জিনিসগুলো, হ্যাঁ? এবং সেটা প্রতিদিনেরটা প্রতিদিন ২ দিকে আমরা ইয়ে করতে পারবো। আরেকটা হচ্ছে যে আ আ যিনি ফ্রন্ট অফিস অর্থাৎ অফিসের সার্বক্ষণিক কাজ করবেন, তার ক্ষেত্রে উনি অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্ট গুলা, বিবরণীগুলোও নিতে পারবেন, প্রিন্ট করতে পারবেন। কাস্টমার বা যিনি সদস্য আমরা বলছি, তাদের তথ্যগুলো এন্ট্রি করতে পারবেন। হ্যাঁ, এরপরে অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে কোনো যদি তথ্য জানতে হয়, ইনকোয়ারি করতে হয়, আসলে তার কি হয়েছে, সেই জিনিসগুলো যাচাই করতে পারবেন। আর পাসবুক অথবা আপনার চেকবুক ইস্যু করার যদি প্রয়োজন থাকে, সেইগুলো করতে পারবে, অথবা যেকোনো লেনদেনের কাজগুলো ফ্রন্ট অফিসের থেকে করা সম্ভব। ওকে? Okay, and here's some examples of the back office transactions, which are basically the transactions that happen somewhere in the back office, maybe not always directly in interaction with customers, but sometimes customers can also like go to back office and ask to change something. And some examples like opening accounts or modifying accounts or approving, disapproving loan accounts. And there's all kind of mixed operations, like you can create a holds on accounts, you can create standing orders, change GL accounts that are linked to the account, update signatory, clear checks, and there are many such operations which can happen in the back office. ওকে। ব্যাক অফিসটা ফ্রন্ট অফিসে আসলে যার সাথে আমি ট্রানজেকশনটা করব, লেনদেন করব, তার উপস্থিতিটা বা তার সামনে অনেক তথ্য লাগে, সেই কারণে লাগে। ব্যাক অফিসে হচ্ছে তার অনুপস্থিতিতেও আমরা কিছু কাজ করতে পারি আমাদের আগের তথ্যের ভিত্তিতে। যদি হয়তো সে অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য যে তথ্যগুলো দিল, সেইটা আমরা একদম ডিটেইলে তথ্যগুলো এখানে নিতে পারি, অথবা কোনো তথ্য যদি সংশোধন করার প্রয়োজন হয়, আমরা হয়তো কাগজে নোট রাখলাম, সেটা এখানে ব্যাক অফিস ফাংশনের মধ্যে আমরা এটা করতে পারি। লোন অ্যাকাউন্ট বা যদি ভুলভাবে হয়, সেটা আমরা এটা বাদ দিতে পারি, অথবা এটা আমরা অনুমোদন করতে পারি। আবার কোনো লেনদেনের ক্ষেত্রে, মিসড অপারেশনের ক্ষেত্রে, সেগুলো আমরা আসলে এখানে কাজ করার সুযোগ আছে। যেটা যেমন অনেক সময় ভুল করে আমরা জেনারেল লেজারের খতিয়ানের যে কোড ভুল হলো বা সেখানে ভুল তথ্য আসলো, সেগুলো আপডেট করে নিতে পারবো লজিক্যালি এটা ঠিক আছে কি ঠিক নেই, এই কাজগুলো আমরা করতে পারি। ওকে। And then the third group of operations is supervisor operations. And then there are different types of operations, like working with tellers. You can create and update tellers or system users and update their roles, like which menus they can access or cannot access. And balancing tellers, approving or disapproving pending transactions. Pending transaction is basically happens when a teller enters some transaction which is over his authorized limit, and then the supervisor on some other machine, he can approve or disapprove such transactions. So it can happen real time. And rescheduling loan accounts,
So if you need to reschedule, it's also under supervisor transaction, writing of loans, updating customer information, updating calendar, and there are many such other operations for supervisor functionality. Please. সুপারভাইজার ফাংশনালিটির মধ্যে, অর্থাৎ সুপারভাইজাররা যেহেতু উপর থেকে দেখবে, সেখানে তাদের একটু ক্ষমতার জায়গাটা, প্রথমত কারা আসলে কাজ করবে, কি কতটুকু কাজ করবে, যাদেরকে আমরা টেলার বলছি, সেই টেলারদের কি ভূমিকা থাকবে, তাদের এটা নির্ধারণ করবেন সুপারভাইজার। তারপরে এখানে ব্যালেন্স, একজনকে আগে দায়িত্ব ছিল বা আরেকজন নতুন কাউকে দেয়া, যে যেহেতু সংখ্যা একটা নির্ধারণ আছে আমাদের ক্ষেত্রে ৫ জন, তাহলে কে কোথায় কখন কি দায়িত্ব পালন করবে, তাদের পাসওয়ার্ড কি হবে, সবগুলো এখানে সুপারভাইজার নিয়ন্ত্রণ করবেন। তারপর কোনো বিষয় যদি সুপারভাইজারের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়, যে যেটা আসলে বুঝতে অসুবিধা অথবা এটা সমস্যা আছে, সেগুলো পেন্ডিং থাকলে সেটা দুইটাই অনুমোদন করবেন বা অনুমোদন বাদ দিবেন, সেই জিনিসগুলো আসবে। আবার লোনের ক্ষেত্রে অটোমেটিক যে জায়গাগুলো আছে, যে একটা কবে কার লোনটা পরিশোধ হবে, যে শিডিউল গুলো করা, কার কত টাকা কিস্তি কত হবে, সেই জায়গাগুলোতে কিস্তির টাকা কবে কে পরিশোধ করবে সেটা নির্ধারণ ক্ষেত্রে সুপারভাইজার হেল্প করবেন। আবার লোনের ক্ষেত্রে যখন আসলে এটা কোঋণ সঞ্চিতি হয়, সেই জিনিসগুলো ওনারা দেখবেন। ওনার ক্ষমতা থাকবে কাস্টমারের তথ্যগুলো আপডেট করার, বা কোনো ক্যালেন্ডারের ক্ষেত্রে, দিনপঞ্জির ক্ষেত্রে এটা আপডেট করার সুযোগ আছে, ক্ষমতা আছে। ওকে। Okay, so next is about multi-branch system, because we have customers who use single branch system, which is obviously like very more simple because it's just a single branch, one database, and they run a system as one branch. But we have customers also who have many branches, like 10 branches, 20 branches, or even 70 branches in some cases. And in this case, there are many information of many branches in one database. So, and they can select which branch to use when they log in the particular teller. And then you can set up centralized chart of accounts, centralized pointers, centralized tellers. So many things are centralized in the system, but some things remain on branch per branch basis. And there are also inter-branch transactions, so you can do transactions between different accounts of different branches, and also consolidated reports from all branches. But in case of Bangladesh, you have a special type of system. You will have many POs in the system, but each PO is actually separate organization. It's like a separate organization. There cannot be transaction between different POs, or there are also no consolidated reports. So it's kind of hybrid, something between the multi-branch system and single branch system. Basically, in case of Bangladesh, you will have many single branch systems within one database. So each PO is treated as a separate entity, a separate organization, and when the teller logs in, he can use only his PO. Yes, please. Yeah. এখানে যে একটা যদি ব্রাঞ্চ বা শাখা হয়, সেটার জন্য সহজ একটা পদ্ধতি আছে, কিন্তু আমরা এখানে যে সারা বাংলা কৃষক সোসাইটি এবং ৫৫টা সংগঠন, সেটা নিয়ে অনেকগুলো ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশেরটা একটু স্পেশাল কেস, যে একই ব্রাঞ্চের অ্যাকচুয়ালি না, সারা বাংলার আন্ডারে সদস্য সংগঠনগুলো আপনারা জানেন যে তাদের একটা স্বতন্ত্র অবস্থান আছে, যে তাদের লেনদেন, তাদের বিষয়গুলো একজন স্বতন্ত্রভাবে করা হবে। তারপরে এখানে আমরা যেটা করেছি, যে সাধারণ খতিয়ানের যে চার্টটা হবে, সেইটা একদম কেন্দ্রীয়ভাবে একটা জায়গা থেকে যাতে করা যায়, সারা বাংলা যাতে একসাথে দেখতে পারে, সেইরকম একটা অপশন এখানে রাখা হয়েছে, এবং তাদের দায়িত্বগুলো আমরা ওইভাবে ওই অনুপাতেই করব। কিন্তু লেনদেনের যে বিষয়গুলো, সেটা প্রত্যেকটা সংগঠন প্রত্যেকটা সময় আলাদা করে করবে।
এখানে হেড অফিসের জায়গায় সারা বাংলা আলাদা করে যে ত্রৈমাসিক বা মাসিক ইয়াগুলো অপারেশন গুলো কি হবে সেগুলো দেখার জন্য তাদের যে অথরাইজ করবে মানে অ্যাপ্রুভ করবে কোনো টেলারকে সেই জিনিসগুলোর সুযোগ আছে এইখানে। যদিও ইন্টার ব্রাঞ্চ ট্রানজেকশন বা ব্যাচের বিষয়গুলো আছে কিন্তু অপশন আছে, কিন্তু আমরা আসলে বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে ওইটা খুব বেশি সুযোগ নাই। আমরা যেহেতু সংগঠনগুলো স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে, হয়তো সারা বাংলার সাথে কিছু লেনদেন আছে কিন্তু সরাসরি একটা পিওর সাথে আরেকটা পিওর লেনদেনের বিষয়গুলো এখানে বিবেচনা করা যায় না। কিন্তু কনসোলিডেটেড রিপোর্টের সবগুলো নিয়ে অল ব্রাঞ্চেস এর এইটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা একটু অপশনটা রাখছি সারা বাংলা যাতে কিছু বিষয় দেখতে পারে এক নজরে সবগুলো সংগঠন সেই জায়গাগুলোতে। এটা একটু স্পেশাল কেস বাংলাদেশ। ওকে। Yeah, basically, just to make it clear, these first two options will apply to Bangladeshi system, but the last three options will not, because it operates like each branch is like a separate. Yeah. মানে প্রথম দুইটা যেটা বলছে প্রথম দুইটা আমরা বাংলাদেশে ইয়ে করা হয়েছে, কিন্তু পরের তিনটার যে জিনিসটা যেহেতু হেড অফিস কেন্দ্রিক না, এটা সারা বাংলার শাখা অফিসটা, সেই কারণে এটা পরের তিনটা আসলে এখানে প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু প্রথম তিনটা আমরা ইতিমধ্যে এটা করে নিয়েছি যে প্রত্যেকটা সংগঠনের হিসাবের যে নম্বর কোড থাকবে, নাম থাকবে, একরকম থাকবে এক একটা বিষয়। যেমন আপনারা যদি দেখেন যে পাওয়ার টিলার এর জন্য আয় হবে, পাওয়ার টিলার আয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা পিও একই কোড ব্যবহার করবে, প্রত্যেকটা সংগঠন একই ধরনের নাম ব্যবহার করবে, এক একজন এক এক ভাষা ব্যবহার করার। এখানে আমরা এটা কন্ট্রোল করছি যাতে আমাদের বিষয়গুলো বুঝতে সুবিধা হয়। ওকে। And then here there are some additional modules which maybe Bangladesh would be interested to use in the future. So I just thought that I will briefly explain about them, just so you can see what kind of additional modules you might choose to start running in the future if you decide so. So like ATM module and automated transfer module or third transaction processor and internet banking. So I'll briefly explain each of these modules, which if you keep growing and you have more customers, then I think you might eventually become interested in those modules as well. এখানে আরো কয়েকটা মডিউলের কথা বলা হয়েছে, যেমন এটিএম মডিউল, তারপর হচ্ছে মানে একদম স্বয়ংক্রিয়ভাবে যদি টাকা ট্রান্সফার করতে চাই সেটা কিভাবে করব, তারপরে তৃতীয় পক্ষের মধ্যে যে লেনদেনটা কিভাবে প্রসেস হয় সেটা, ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর সিস্টেমটা, এই জিনিসগুলো না উনি আরেকটু পরে আরো ডিটেল বলবেন। এটা যদি বাংলাদেশ অর্থাৎ সারা বাংলা কৃষক সোসাইটি বা আমরা সবাই মনে করি যে এটা আরো ভবিষ্যতে এই কাজগুলো, এখন আমাদের এগুলা নাই, কিন্তু আমরা যদি মনে করি যে এটা আমরা প্রয়োজন তাহলে এটা ভবিষ্যতে নেয়ার সুযোগ হবে। ওকে। Well, first ATM module, so basically that allows to interface the microbanker system to ATMs. In some cases, it can be interfaced directly with the ATMs, or in some other cases, it connects through some, like the bank itself has their own ATMs, or in some other cases, the bank can connect to network of ATMs. For example, like in Philippines, we have a number of banks which are connected to BankNet, which is like Philippines-wide network of ATMs, and these banks which are using microbanker, they can actually access all ATMs in Philippines. And we use a standard format, ISO 8353, which is standard ATM messaging format. So currently it's used in Nepal and Philippines. I see one country is missing here. It's also used in Latvia, but in Latvia they are connected just to their own ATMs, not to the wide network. And then the features, it's like most ATM features are supported, like withdrawals, deposits, account inquiries, and statements, and
also POS transactions, so you can pay for purchases in different shops. And also bill payments, so like you can pay for water, for electricity, or all kind of other bill payments, but it all needs to be interfaced with a local standard network, so it actually depends on the implementation. Yes, please. Yeah. এটিএম মডিউলটা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে একটা পূর্ব শর্ত হচ্ছে যে আপনার সংগঠন বা এটা হলো ব্যাংক নেটওয়ার্কের সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। এইখানে এমবিইউইন ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে আইএসও 8353 কার্ড মেসেজ যেভাবে ফরম্যাট, ওই ফরম্যাটে আসলে সেটা করতে 3টা দেশে এটা হচ্ছে বলছে, এর মধ্যে নেপাল এবং ফিলিপিন আছে। তারপরে এটা যে টেকনিক্যাল ইলেকট্রা বায়োপস এরকম একটা টেকনিক্যাল সাপোর্ট সুইচে চলে। এখানে এটিএম বুথের যে সিস্টেমগুলোতে আমরা যে কাজগুলো করতে পারি, টাকা উঠাতে পারি, ডিপোজিট করতে পারি, এবং আমার অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে সেটা দেখতে পারি, অথবা আমি চাইলে ছোট আমাদের বিবরণী নিতে পারি। আমার লেনদেনের কয়েকদিনের 5টা লেনদেনের বিবরণী নেওয়া যায়। তারপরেও বিল পেমেন্টের বিষয়গুলো এখানে দিতে পারে, যে এটিএম দিয়ে আমরা জানি যে অনেক সময় অনেক জায়গায় অপশনগুলো আমাদের দেশে এখন এটা ওয়াইডলি সব ব্যাংকের নাই, কিন্তু যদি এখানে যা কিছু হবে বাংলাদেশ ব্যাংক নেটওয়ার্কের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যেটুকু করা যাবে সেইটাই এখানে অ্যাক্সেসটা দেয়া যাবে। ওকে। And automated transfer module, which is basically allows to transfer the money from one bank to another. We support interbank transfer format, which is based on ISO 222, which is basically SWIFT, or sometimes also called SEPA format. And so far, we have done only one implementation, which was interfaced with Montran automated transfer system, because usually the way it works, that it has to work with some kind of clearing house, with some system that is already established in the country. And so it would need some interfacing depending on the country and depending on the standard that's being used. But basically what we support right now is like transfers, initiating transfers, receiving transfers from other banks. It can be real-time transfer or bulk transfer. Bulk transfer is when transfer is managed just a few times per day for hundreds of accounts, for all the accounts that want to transfer money. Currently, we support only one currency, so they cannot be exchanged, but well, in the future that might change too. And also support reconciliation feature, so we can reconcile the transfers that have been done in the clearing house with the transfers that have been done in the bank. Yes, please. Yeah. এইখানে আমরা যে কাজগুলো হয়তো ব্যাংকের মাধ্যমে ট্রান্সফার গুলো করি আমাদের সারা বাংলা টু ইয়ের ক্ষেত্রে, ঠিক সেই সিস্টেমটাও এমবিইউএন এ আছে, যদিও আমরা এটা নেই নাই। যে তবে এটা নিতে হলে আমাদের সাথে ব্যাংক নেটওয়ার্কের সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকতে হবে, তাদের সুইফট কোড ব্যবহার করে যে জিনিসগুলো করতে হয় সেই ধরনের চুক্তিবদ্ধ আমাদের সুযোগ থাকতে হবে, আইনগত ভিত্তি থাকতে হবে, তাইলে এটা সম্ভব। এখানে আপনারা যেমন আরটিজিএস এর মাধ্যমে টাকা পাঠান, সেরকম করে টাকাগুলো পাঠাতে পারবেন, টাকা রিসিভ করতে পারবেন। এই সিস্টেমটা যদি একসময় আমরা নিতে পারি তাহলে, এবং এইটা আমাদের এখানে আসবে, এসে মেসেজ আসবে, মেসেজের রিকনসিলিয়েশন সিস্টেমে আবার ব্যাংকের কাছে টাকাটা যাবে। এই পদ্ধতিগুলো এখানে সহজভাবেই আছে, কিন্তু আমরা এটা নিতে চাইলে আরো অনেকগুলো কাজ করতে হবে। ওকে। And third-party transaction processor, which is basically, it's a kind of interface system that allows to connect to third-party modules or third-party applications. And there can be any such applications. For example, we have some customers who have implemented mobile banking application with this protocol. And also we have another one who, actually we have few, this is quite recent module, and we have a few others which are currently working on implementing, like either mobile banking or mobile wallet support
for microbanker. So basically, it allows to work with third-party systems, third-party applications, which already existing, and you can connect to microbanker and initiate any transactions in the microbanker from these systems. So it supports wide variety of features. So I think actually most of the features that are supported in microbanker itself, you can also do through this third-party mobile banking interface. So currently, we have working implementation of this with mobile banking in Philippines already, and we have few customers who are currently working on linking to some other applications in their own country, and such work is being done in Myanmar and also in Uganda currently. Yes, please. ওকে, থার্ড পার্টি ট্রানজেকশন প্রসেসরটা আসলে আমাদের অ্যাকাউন্ট থেকে যদি আমরা বিকাশ বা আমাদের নগদ অথবা অন্য কোনো রকেট এগুলোর মাধ্যমে যদি আমরা লেনদেন করতে চাই, এই সুবিধাটাও মাইক্রো ব্যাংকিং সিস্টেমে আছে, হ্যাঁ, এমবিউইনে আছে। তবে এই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকতে হবে, তাদের সাথে ইয়েটা থাকতে হবে। কিন্তু আমরা এটা এখানে ইজিলি ব্যাংক যেরকম আপনারা অনেকেই যেমন আমাদের এফএও থেকে টাকা পান, হ্যাঁ? সেটা কিন্তু ব্যাংক থেকেই টাকাটা দেয়া হচ্ছে। আমরা আপনাদের অ্যাকাউন্ট গুলো ব্যাংকে দিচ্ছি, ব্যাংকের সিস্টেম আছে। সেইরকম বিকাশ বা রকেট ব্যবহার করে অথবা নগদকে ব্যবহার করে যে লেনদেনগুলোর ক্ষেত্রে টাকা যে কেউ যদি পাঠায় সেখান থেকে অথবা যদি তার অ্যাকাউন্টে বিকাশে যদি আমরা লোনটা দিতে বিতরণ করতে চাই, সেইগুলো করার সুযোগ এই ইয়েতে আছে এবং তার কাছ থেকে টাকা নেয়া এবং দেয়া ২ রকমের বিষয়গুলো এখানে করার সুযোগ আছে এবং এগুলো হিস্ট্রি গুলো দেখার সুযোগ আছে ট্রানজাকশনের। ওকে। And then the next module is internet banking. So basically, it's like internet banking module for the customers of your organization, so they can access their accounts and see their transactions and see their transaction history, see their account statements, and also initiate transfers from one bank, from one account in your bank to some other accounts. Theoretically, it can be linked also to other bank accounts, but that would require some extra work to create an interface that allows to transfer to other banks. This module is currently, it's not implemented anywhere yet. It's under testing. We have been developing it, so it's brand new. Please. ওকে। ইন্টারনেট ব্যাংকিংটা যেমন ব্যাংকের যেরকম স্টেটমেন্ট দেখা, টাকা লেনদেন করা, হ্যাঁ, আমার কি আছে, কি অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্টটা নেয়া, বিবরণীটা নেয়া, ট্রান্সফার করার এই সুবিধাটা কিন্তু এটা এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হয় না। এটা পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হচ্ছে। ব্যাংক যেভাবে কাজগুলো করছে এবং আমাদের অনেকে যারা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে সেরকম সুবিধা এমবিইউনে আপনারা এই মডিউলটা গ্রহণ করলে এটাও নিতে পারবেন, এই সুবিধাটা আছে। ওকে। So generally, then as a summary, so why we think that microbanker is being, or MBWin is being chosen by customers, because it's a comparably low-cost application and it's specializing for rural finance. It has a modular structure, so the customers can select which particular modules they want. They don't have to buy the whole system. They can select some particular modules. It's very scalable, so it can be used for very small customers with just few hundred clients, and also with our biggest customers have like 250,000 clients. So like, for example, we have a customer in Myanmar with 70 branches and 250,000 customers. And there are specialized set of features for rural finance and group lending, and hundreds of reports that you can monitor the system or monitor the situation in your organization. And then we have partner companies and experts in many countries around the world, and also additional modules, like I said, that are being developed by third-party companies. So
you don't depend fully on us. There are also a number of other companies which can develop additional modules for the system. Yes, please. Yeah. Next slide, please. Next slide. Yeah. We saw internet banking. We saw internet banking. Previous. Now you see. Please. I see in internet banking. Oh, I changed the slide already. Yeah. But we see why choose I choose MBWin. Yeah. Yes. You may next slide. Click next slide. It's already on why choose MBWin. Yeah. Yeah. Now. Okay. Okay. Maybe Okay. now it's okay. Okay. সিঙ্গেস যেটা বললো যে এটা আসলে কেন আমরা অ্যাম্বিয়েন্টে নেব এই জিনিসটা সিদ্ধান্তের জায়গাতে যেতে হলে এটা আসলে অনেক কম খরচে এই বিষয়টা পাওয়া যাচ্ছে, বিশেষ করে গ্রাম পর্যায়ে যে গ্রামীণ পল্লী অর্থায়নের ক্ষেত্রে যে কাজগুলো হচ্ছে সেটার জন্য ব্যবহার করার জন্য এটা খুবই কম খরচেই এটা সম্ভব। প্রতিটা সংগঠনের যে খরচ সেটা অনেক কম তুলনামূলকভাবে এই সুবিধাগুলো নেয়ার ক্ষেত্রে, এবং এইটা বিভিন্ন মডিউল স্ট্রাকচার আছে, বিভিন্ন প্রক্রিয়া, আপনি যতটুকু আপনার প্রয়োজন ঠিক ততটুকু নিতে পারবেন। এটা আবার আপনি চাইলে আপনার প্রয়োজন মতো ধাপে ধাপে এটাকে বাড়াতে পারবেন, ছড়িয়ে দিতে পারবেন যে আরো কত নিতে পারেন। এখানে যে অভিজ্ঞতাটা ওনারা দেখছে, কয়েকশো জনের যেমন অ্যাকাউন্ট নিয়ে কাজ করা যাচ্ছে, 2.5 লাখেরও বেশি মানুষ নিয়ে কাজ করছে মায়ানমারে, এরকম তথ্যগুলো উনি দিয়েছেন। যে সেখানে সেই কারণে এটা একসাথে দলীয় যে লোন বা গ্রামীণ পর্যায়ে যে আমাদের লেনদেনগুলো সেগুলোকে একটা সুন্দর প্রক্রিয়াতে নিয়ে আসা। এখানে প্রতিবেদনগুলো খুব বেশি আকর্ষণীয়, যে আপনার তথ্যগুলো যদি আপনি মনিটরিং করতে চান, দেখতে চান আসলে কি হচ্ছে, কিভাবে কখন হচ্ছে, সেই জিনিসগুলো দেখার জন্য আমার এইখানে সুযোগ আছে। আবার এখানে এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিভিন্ন দেশে সারা পৃথিবীতে কিছু দক্ষ জনবল আছে যারা আসলে এটাকে মানে ভালোভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম, এবং এখানে সুযোগ আছে যে অতিরিক্ত মডিউল বা পদ্ধতি থার্ড পার্টি কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে গ্রহণ করারও এখানে সুযোগ আছে। এটা খুবই সহজে ফ্লেক্সিবল বলা হচ্ছে, নমনীয়, যে এটা পদ্ধতিতে আপনি আপনাদের প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ করতে পারেন। ওকে। Okay, so this is the end of our presentation. This is our team. So as you can see, we are a very small team, and most of them have been with our project for a very long time, and I think they have been instrumental of making this success possible. So thank you for you listening to this presentation. So let me know if you have some questions. So I'll be glad to answer them. আপনাদের সবাইকে উনি ধন্যবাদ দিয়েছেন। এটা ওনাদের টিম যারা কাজ করছেন সেই জায়গাতে, এবং আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, কোনো জিজ্ঞাসা থাকে, সেই জিনিসগুলো করতে পারেন যদি কোনো প্রশ্ন থাকে। কোনো প্রশ্ন আছে আপনাদের? Okay. No questions? Yeah. Okay. Okay, then I will finish here, and then now Sushil will take over. So, and then, because this was just an overview of all the possible things that are there in microbanker, and then next you will learn about all the more on-hands presentation, how microbanker works, and how you can operate microbanker.
So Sushil will take over now. স্যার একটা প্রশ্ন হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন। স্যার আমরা একই টাইমে একসাথে অনেকগুলো ব্রাঞ্চে কাজ করতে পারবো কিনা? আচ্ছা এটা আমাদের আমরা জানি সেটা একই টাইমে, তারপরেও এটা ট্রেনিং এর মধ্যে চলে আসবে। ট্রেনিং এর মধ্যে আসবে। হ্যাঁ, thing is here a technical question. Yes. Is there scope work together in different place, work together in different place, yeah, for any one branch? Do you mean one branch in different place? How do you mean? Oh, if they are possible to work together, different people from different place for one branch. Yes, the way it will be implemented in Bangladesh is that you will have the system on the server with remote desktop access, and you can basically connect from anywhere and run the system. Yeah. The system is run on the server. You can connect with the terminal from anywhere. Question is, suppose branch number 1 for two trailer can it possible to work for one branch by two trailer at a time? At the same time. Well, currently the license that you have purchased is for 5 concurrent tellers for all branches together. Yeah. So you would have to decide how you split your time between different branches and different tellers and how they can operate. Because currently you have 5 teller license, which means from all your branches together, only 5 tellers can work concurrently at the same time. Right. So if you would need more tellers in the future, then you would need to purchase more license. Yeah. Understood. So 5 teller can work on one branch in the same time. Not one branch, all branches together. 5 tellers, it's concurrent from all your POs together. No, question is Cygnus. Question is we have a big branch. Like member is 2000 near about. So in that case, if we entering the monthly data or savings data, and we need two teller or three teller in the same time, is it possible? The tellers that we in your type of license, we don't limit the tellers per each branch. We limit 5 tellers for all branches together. So you would have to work out the time at which time each branch can access the system. If it's not sufficient, then you need to buy more license, because in the past when we discussed, we figured that 5 tellers might be sufficient for your type of operation. But if it's not, then you might need more license. Yes. Understood. Okay, understood. But I think sorry, let me interrupt on this Dulal's questions earlier. Cygnus, I think what Dulal mean was like two tellers login into the branch, the big branch that he mentioned at the same time, which is possible. Two tellers can log in at the same time and then input the savings transaction. That is definitely possible. But what Cygnus has just mentioned is that, but altogether there are only 5 tellers are allowed to log in all the 46 branches. That means only 5 tellers. That 5 tellers can be logged in at the same time in one branch, not a problem. But if there is 6 teller login into another branch, then he will not be allowed to log in. This is what Cygnus has explained. Exactly right. I hope it is clear, Dulal. Yes. Yeah. Yes. Any more questions?
আর কোনো প্রশ্ন আছে আপনাদের? Okay, proceed on. Okay, if no more questions, then Sushil, please start your session. And I will say goodbye for now. And then if you need me later, I can join some session later again. Okay. Okay, Signis. Okay, thank you very much, Signis. All right, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Okay, so let's start with our sessions. Let me just share the screen first. Sorry. Okay. Can you hear me, Dulal? Yes. Honey? Clear, Okay. clear and loud. All right, thank you. Because my apology that I have a little bit sore throat today. If in case it is not very clear, please ask me again. But you look fresh and Okay, thank you very much. All right, so Cygnus has already given the overview of our MBWin project and then all the functionalities and all the whole overall about MBWin system. So before we go to the training, I just wanted to overview on our preliminary sessions that we have. I received the name of participants yesterday from Hanif, and then I have included in this document that number of participants. So we have in the future reference who else have joined the training and all the participants that we have an idea of that one. So I added it in this document. So there are 12 from for the MBWin operators, and then SPKS executive members also included over here. This session, I'm just going to overview on about our training, the whole thing, what we are going to cover. So as Cygnus has already explained, and we have introduced ourselves, the train instructors will be Cygnus. He has completed just now, and then myself will be there, Sini will be there, Tem will be there, and then Hardy will be there for the training, all the assistants, yeah. And then as you have seen the pictures earlier at the last slide of Cygnus's presentation, the all other staff that we have also I have included just for the introduction. And then we are all listed over here. And just in case if you needed to contact us by the email, so I have also added the emails on the side of each of our names, okay? So our emails are there. We are not using FAO emails for the support, just we are using our dedicated specific microbanker emails we have. So that I have mentioned, but you can also use our FAO emails. That's not a problem, okay? And I just wanted to go through the objective and then methodologies of the training that we have. As Cygnus has already explained that there are two groups of trainings in this training, two types of trainings, let's say. The target, there are two target groups. One target group is end user MBWin trainer, that is MBWin users from all the POs, yeah. And another group is that the MBWin POs users plus the one who are the admin for the MBWin operations, MBWin system in Bangladesh at your organization, yeah. So there are two target groups. One is the end user. So end users training will be 4 days.
That is mainly we will focus on how to use the MBM system for your daily live operations. So that we target, that is the basic list of users. And another set of users are the admin users who will be basically knowing about the MBWin, all the menu options, all the operations, plus the admin works. The admin works in the sense means, for example, let's say supervisors menu options and the back office menu options that who will be involved in the whole MBWin operations. So that's why we have segregated into two groups. And supervisor options is in the sense means those who will be doing, because in MBWin, after you complete the whole day operation, there is one person who will be involved in doing the periodic operation. That means we have to close the whole day's transactions. So these kind of operations that are involved with the admin, mostly the admin users. So those things we will be covered up in the another part. Another admin users is also who will be taking care of all the support for the end users. For example, let's say end users who are doing the creation of client, doing the savings deposit, loan opening, all this, if they have some problem, if they don't know, if they're confused with the operations, how to enter the data, then the admin staff will be helping the end users. So there are two targets groups that we are trying to involve so that our operation in Bangladesh goes smoothly. Sushil, but Yes. all participant will participate in 6 days. Huh? All right, no problem. Yes. Yeah, it Yes. is not a problem. But after the training, you may segregate the jobs, the titles or the work that you have to do it. You have to formalize that one within your group itself. So who will be the end user and who will be doing the admin. So you can later on you can manage it by yourself over there. It's not a problem. Yes. Yeah. And everyone can join, no problem, because it's a training anyway, right? Okay. It's okay. Yes. Right. So as methodologies, as I explained, day 1 to 4, we will focus on end user training because this is very important. End user training. It is because though they will be the one who will be doing the whole MBWin, the transactions, daily live operations. So that's why we're focusing more number of days on that one. And admin part, which we not everyone need to know that, but if everyone knows, that's also good. So we will separate the 2 days. We have kept the 2 days only for the admin part. Okay. And Signis has already explained about the daily programs, that the break time and then tea times and then lunch time, which is already explained that we will follow that. And but this time is based on the Bangladesh time, so that it will be easy for you to follow. And for us, it is just an additional 1 hour, so we will manage it accordingly. Yeah. This is clear, right? Okay. Okay. So I hope no need to translate about this, or if you want to, maybe it is better about the methodologies that I just explained within your group. That will be nice in Bangladesh language. Maybe you can explain to your participants. এতক্ষণ সুশীল যেটা বললো এটা আমরা কিছুক্ষণ আগেও মূল কথাগুলো বলেছি। এখন এখানে মূল মেসেজটা হচ্ছে যখন সাপোর্ট দরকার হবে এখানে ডকুমেন্টে আপনাদের কাছে যেটা শেয়ার করা হয়েছে সেই ডকুমেন্টে যে ইমেল অ্যাড্রেস গুলো আছে, ইমেল অ্যাড্রেস গুলোর ক্ষেত্রে সেই ইমেল অ্যাড্রেস গুলো ব্যবহার করলে ওনাদের জন্য সুবিধা, মানে মাইক্রো ব্যাংকার ইমেল। তারপরে FAOML সে কাজ করবে না এরকম না, কিন্তু মাইক্রো ব্যাংকার ইমেল। আর বাকি যে কথাটা হচ্ছে যে প্রথম 4 দিনের যে ট্রেনিংটা, এটা মূলত কিভাবে আমরা MBWinটা ব্যবহার করব একজন একদম মাঠ পর্যায়ে, সেই জিনিসগুলো আমরা শিখবো। আর পঞ্চম এবং ষষ্ঠ দিনে যে জিনিসগুলো হবে সেটাতে আমরা দেখবো যে আসলে আমাদের সেখানে সুপারভাইজার হিসাবে যারা দায়িত্ব পালন করবে, তারপরে যারা সাপোর্ট করবে, যারা মাঠ পর্যায়ে কাজ করবে, তারা কিভাবে কাজ করবে, তাদের কি দায়িত্বগুলো কিভাবে পালন করতে পারবে, সেই জিনিসগুলোতে গুরুত্ব দেওয়া হবে। আর ইতিমধ্যেই আলোচনা হয়েছে যে আমরা
বা সকাল 9টায় শুরু করব 11:30 পর্যন্ত, তারপর আধা ঘন্টার একটা ব্রেক নেব, আবার 12টা থেকে 2টা, তারপরে আবার আধা ঘন্টার ব্রেক, এরপর 2:30 থেকে 4টা। এই হচ্ছে আমাদের সারাদিনের কার্যক্রমের বিষয়। ওকে, জাস্ট Thank সামারাইজ। you. Okay, so now let's move to the session. ইয়া So we can open the training manuals there, and then in the training manuals we have a outline over there. Let me open that one as well. So we have a course outlined. So you can see we have 7 different modules we have segregated. So each of the modules you can also see that the title is called basic. Basic in a sense means those which are that we will cover within the 4 days. Yeah, this is end user training, the portion which will be used by the end user. So this is introduction to the MBWin in module 1. And for the admin part, we have segregated. We have also mentioned admin at the end of each of the topics, like module 2, module 3, module 4, and module 5. So I was explaining earlier what is the difference between the end user and an admin is this thing. Like we can see, for example, I will just take an example of configurator. Configurator in MBWin system, as Signis has explained, we can configure in the thousands of different ways of configuration. Each users, they have their own operations. So in Bangladesh, also one operation, one configurator we have achieved from our previous last 2 months discussions. So this configurator is all actually one-time job normally, but sometimes you may have to change, let's say, for example, change of interest rate of the loan product, then you have to go and then do it in the configurator. But this option is called admin is because the end user doesn't need to know this, right? So only the admin person is supposed to do this configurator job. That's why we have segregated 2 different parts of the training, which is end user and then admin users. Okay. So let's go through this. In the document itself, when you click on this, it's supposed to open the module that you wanted to see. When you click on this, there is a hyperlink. It opens this page. Okay. So introduction to MBWin, that Signis has already explained, that brief history of the microbanker system, system overview, functionalities, that available functionalities, all these options Signis has already covered. So I'm going to skip all of these. Okay, I will start directly go to the chapter number 3 in the module number 1, which is the starting of the MBWin. So as we have seen that recently we have done the take on, and we also have done GL balance capture. So most of you who are already involved in that part already know what else are the MBWin screen looks like after the MBWin is installed in the computer. Okay, so maybe I will just go briefly, those who are not there involved in that particular last exercises that we have been doing. So in the server, you will find the MBWin icon like this. So this icon is the one which is used to open the MBWin. When you have to log in into MBWin system, when you want to do some transaction in MBWin, any kind of operation in MBWin, you have to click on this icon, which is available in the server. I will show it in our server data. And there is an MB take on icon is also there. And then there is another icon which is called MBWin data link. Data link is the object which is actually coordinating from the client to the server. So all this data link, it doesn't need to be changed, which is actually configured at the beginning. But just for the understanding, what is this data link means? Data link is the middleman which coordinates between the client MBWin with the database. Whenever we do the transactions, any kind of operation in MBWin, it is stored into the database, and data link is the one which provides the link between the client to the server. Okay.
So with MBWin, we have one data link, and TechOn, we have another data link. Each data links will link to the particular database. MBWin data link will link to the MBWin data link. MB TechOn will link to the MBWin data link. Okay. With the end user part, this is not really required to know for them, but for the admin, yes, these things are required to. Okay. Hanif, would you like to explain this one just for? অফকোর্স আচ্ছা আমি একটু পিছন থেকে যাই এখানে আপনারা দেখছেন যে 7টা মডিউল আছে মূলত ফার্স্ট মডিউলটাতে আমরা 4 দিন কাজ করব যেটা হলো যে প্রথম আমরা আসলে কিভাবে এটা অপারেশন 2 থেকে 7 পর্যন্ত যেটা যারা অ্যাডমিন বা সুপারভাইজারি রোল প্লে করবে সেটা এখন আজকে যেহেতু প্রথমেই ব্যাকগ্রাউন্ডে পটভূমিগুলো সিগনিস বলেছে এবং কার কাজ কিভাবে করে সে বিষয়ে আমরা ধারণা পেয়েছি সেই কারণে 3 নাম্বারের যে ইয়াটা আছে অ্যাম্বিয়েন্ট কিভাবে স্টার্ট করব আমরা সেই জায়গাটাতে আজকে এসেছি তো প্রথমত আইকন গুলো দেখানো হয়েছে আপনারা দেখছেন যে অ্যাম্বিয়েন্টের যে আইকন আছে সেইটা কিরকম এমবি টেকনের আইকন গুলো অ্যাম্বিয়েন্ট ডাটা লিঙ্কের যে আইকন গুলো আছে এমবি টেকনের ডাটা লিঙ্কের যে আইকন আছে সেগুলো এখানে দেয়া আছে তো সেগুলোর ক্ষেত্রে এমবি ডাটা লিঙ্কের যে কাজটা এটা বলা হচ্ছে যে এটা আসলে মধ্যবনী হিসাবে কাজ করে একটার সাথে আরেকটা সম্পর্ক সমন্বয়ের জন্য কাজ করে আমরা যারা আমরা ডাটা এন্ট্রি করব আমরা হয়তো এই জিনিসগুলো না বুঝলেও চলবে কিন্তু যারা আসলে এডমিন বা সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করবেন তাদের এই জিনিসগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে এইগুলাতে যাতে কোনো এটার ক্ষতি না হয় এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে এটার কি সমন্বয়ে আমরা হয়তো আরো ভালোভাবে বুঝবো কিন্তু এমবিইন কিভাবে আসলে স্টার্ট করবেন বা এমবি অ্যাকাউন্টটা কিভাবে স্টার্ট করবেন সেটা এখান থেকে আমরা বুঝতে পারবো ওকে সুশীল Thank you. And then MBWin also can be started from the start menu. This screenshot is very old one actually. This is from Windows XP. Actually, it is normally it is the same. So we can also start MBWin using from start menu as shown in the screen. Okay. Okay. So when you start the MBWin, first thing what we'll see is the MBWin login screen. So MBWin login screen will look like this. We have a teller number and then we have a password. All the users in the MBWin in each of the POs will have their own teller number and password. As you have noticed recently in our take-on exercises and also data capture, GL balance data capture during the take-on exercises, we involve only the teller 990. But now, when we go to the live operations, it will not be 990. 990 is normally only for our support teller number, which is used for the support. So we will be creating each teller number for each of the users in each of the POs separately in MBWin system that we will cover that in our training follow-up later on. Yeah. So basically in MBWin, the first time when you double click on the icon, MBWin icon, what you will see is a screen where it will ask you to enter the teller number and then password. So in MBWin system, the teller number is always 3 digits. Okay, 3 digits, and it has always been a number like 123 100 121 991 900 998. Any number that's combination of the 3 digits will be the teller number, and then password is at least the 10 digits. The password has to be at least a 10-digit password, which is required in the MBWin system. Okay, so once you enter the teller number and password, then you can click the confirm button. Okay, so once it is successful, system will validate whether the teller number is correct, teller number exists, and then also validate if the password is correct, and then it will enter into MBWin system. Okay, and then this number of trials in the MBWin, this screen is 3 times. After the 3 times, when the password is wrong, then system MBWin will be closed automatically. Okay, Hani, can you please explain? Yeah.
technical, yeah. Dulalda? Sushil, if Yes. if 3 attempts is made with wrong password, Yes. in that case, system will automatically close or Yes. dis Yes. dis It closed, or and then you have to double click on the icon again to try again to log in. oh yes, right. Yeah. হ্যাঁ হানিফ ভাই Okay. আচ্ছা, যেটা এখানে আপনারা দেখেছেন যে উনি দেখিয়েছে যে কিভাবে আমরা স্টার্ট মেনু থেকেও প্রোগ্রামে যে মাইক্রো ব্যাংকে এমবি উইনটা আমরা দেখতে পারি। আমরা হয়তো যারা প্র্যাকটিস করলাম তারা সরাসরি একটা ইয়ে ছিল, লিঙ্ক ছিল, শর্ট লিঙ্ক ছিল, যেখান থেকে ডেস্কটপ থেকে আমরা লিঙ্কটা পেয়েছি, কিন্তু এটা আসলে প্রোগ্রাম থেকেও যাওয়া যায়, সেটা একটা দেখছেন। আর এমবি এর ক্ষেত্রে আমরা এতদিন একটা কমন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করেছি, কমন টেলার নাম্বার 990, এরপরে এটা 990 এরকম দিয়ে আমরা ব্যবহার করছি। এটা আসলে আমাদের কাজটা খুব সহজে করার জন্য সুবিধা করে, এবং এটা ওনাদের সাপোর্টের জন্য এটা এই পাসওয়ার্ডটা আসলে ইউজ করে। কিন্তু আমরা যারা ভবিষ্যতে কাজ করব তাদের জন্য টেলার নাম্বারটা ওনারা ক্রিয়েট করে দিবেন। এটা অন্তত পক্ষে যে 3টা ডিজিটের হবে। হ্যাঁ, 3টা ডিজিটের, সেটা 990 হইতে পারে বা অন্য ডিজিট, আমরা যেভাবে ঠিক করব সেই যে যুক্তিতে করব। এবং এটার একটা পাসওয়ার্ড লাগবে যেটা 10টা ডিজিট থাকবে। হ্যাঁ, তো 10টা স্যার ডিজিটের পাস। হ্যাঁ, বলেন। আমরা কি টেলার নাম্বার ক্রিয়েট করতে পারবো না? না, 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 না। আপনি আজকে এখানে যে কথাগুলো হবে সেখানে আপনি এন্ড ইউজার হিসাবে এখানে আছেন। এন্ড ইউজার হিসাবে আসলে আপনাকে যে পাসওয়ার্ড যে ইয়ে দেওয়া হবে সেটা দিয়ে আপনি অ্যাক্সেসটা পাবেন। আপনার এখানে স্বাধীনতা নেই। পাসওয়ার্ড তৈরি করা করার ক্ষেত্রে সেটা অ্যাডমিনে যারা থাকবে তারা করতে পারবেন অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে। তো সেই জায়গাগুলোতে 10টা, যেটা গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ, 10টা ডিজিটের যে পাসওয়ার্ডটা দেয়া থাকবে, এটা যদি আপনি পরপর 3বার আপনি ফেল করেন, মানে ভুল করেন, তাহলে সেই জায়গাতে এটা আপনাকে এক্সিট করে দেবে। তখন আবারও নতুন ভাবে অ্যালাউ করতে হবে, আবার যেতে হবে, যে এটা মেইন মেনুতে যে আবার নতুন করে সাপোর্ট নিয়ে এটা করতে হবে। সুতরাং পাসওয়ার্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে, এবং এটা যেভাবে বলা হবে যার কাছে যে পাসওয়ার্ডটা সেইভাবে আমরা মেনটেন করব। ওকে, সুশীল। Okay. Thank you. And then these passwords, once admin staff prepare the password and send to the teller must not share their password to other tellers, which is very important because password is a very secret thing that every teller, every staff in the POs, the tellers for the MPWin, they must not share the password to each other because every transaction done by the teller in the MPWin system, we record it. Okay, so in that case, in case of false transaction, it will be very difficult if you share the password between the tellers. Okay. ওকে, লেট মি শেয়ার। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে যে আপনারা কেউই, এটা অ্যাডমিন থেকে তৈরি করে দেওয়া হবে, যাকে যে পাসওয়ার্ডটা দেওয়া হবে তিনি সেটা ব্যবহার করবেন। এটা অন্য কাউকে শেয়ার করতে পারবেন না, দিতে পারবেন না। হ্যাঁ, এটা খুবই রেস্ট্রিক্টেড। কারণ হচ্ছে একজনে যদি শেয়ার করলেন, সে যদি ভুল তথ্য দেয়, আর যেই টেলার থেকে এটা দিবে তার নামে এটা রেকর্ড হবে, এবং এটা যাচাই হলে সেটা আপনাকে, যাকেই আমরা পাসওয়ার্ডটা দিব, আহ, সে যদি অন্য একজনকে দিয়ে দেয়, সে যদি ভুল করে, দায়ভারটা কিন্তু আমার পাসওয়ার্ড আমি যদি আরেকজনকে দিই, এটা দায়ভারটা আমারই থাকবে। এই জায়গাটা আবার এর কারণে অনেক ধরনের অ্যাকাউন্টসে বড় ধরনের একটা জটিলতা তৈরি হতে পারে। হ্যাঁ, ভুল হতে পারে, ভুলভাবে। যিনি দক্ষ তাকেই আমরা দেব, আমাদের যে সিস্টেমে যেভাবে ম্যানেজ করার দরকার সেভাবে করব, কিন্তু এটা আপনাদের দিক থেকে শেয়ার করার সুযোগ নাই। ওকে। Okay. Thank you. So once you enter the password, once it is successful, this particular screen may pop up. This screen is actually getting the new day to start the new day.
And then normally this screen will be pop up and it's shown to the tellers who are responsible for doing the periodic operations. For example, when the end users finish their work doing all the transactions, they close the day, and there is one person who is responsible to do the closing of the day. And then after closing of the day, everybody goes back home, and then next morning they have to start their own operation again. So to do that operation, there will be same person will be responsible to do the start of the system. There is a day closing and then start of the system, and then whole day we do the transaction again close. So this is how the daily operation we do it. Okay. So this closing is also like a daily closing, and also there is a month-end closing. In the end of the month, you will be on the process, and then year-end closing, and the end of the year we have another process. So all these functionalities are governed by one person. We will give rights to the one person. You will have to choose that. That we will come into next hour real when we start doing our training. We will cover that section. So basically, there will be one person who will be doing all this periodic operation, closing of the day, start of the day, end of month, end of year. This process is done by one person. When the teller logs in into the system, he will get this get new date dialog box. This dialog box actually mean to put the new date which is about to start. And then it will also show that previous month, when was the previous month was there. Previous run date means when the previous system was run, and expected new date. Okay, what is the expected new date? Because there may be holidays. When there is a holidays, system will automatically calculate that when is the new date is supposed to run, and then you can run the new run date. You can specify the same date over here. You have to select and then press confirm and go to the new date to operate. Okay, so Hanif, please. এখানে আমরা যখন ঢুকবো, তারিখের যে বিষয়টা সেটা আসবে। আসলে এটা আগে কবে আমরা শেষ কবে আমরা এটা ব্যবহার করছি এবং কবে আমরা এটা শুরু করব, তো এটা অটোমেটিক্যালি অনেক ক্ষেত্রে আসবে, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু লিমিটেশন আছে কিছু জায়গায় আমরা প্রত্যেকে সেখানে একটা বন্ধ থাকলে বা ইয়ে থাকলে সেই ডেটগুলো আমরা এখানে মেনশন করে দিতে পারবো। হ্যাঁ, এইটা এই জায়গাগুলোতে রিয়েল টাইম ডাটা এন্ট্রির ক্ষেত্রে আমাদেরকে এটা খুব ভালোভাবে ইয়ে করবে। কিন্তু এখানে যেটা খেয়াল রাখার বিষয়, আমাদের অনেকগুলো পিওর ক্ষেত্রে হয়তো একটা ডেটেই এটা হবে। আবার যেটা যেমন চাঁদের আলোর ক্ষেত্রে এটা ভিন্ন হতে পারে। চাঁদের আলো যেহেতু বড় পিও, এটা প্রতিদিনের কাজটা করবে। তো এখানে যে ক্লোজ করার যে জায়গাগুলো আপনাকে মনিটর করার জন্য আপনি একটা খুলে দিয়ে চলে গেলেন এরকম হবে না। এটা শেষ করার জায়গাটাও টার্গেট, যিনি সুপারভাইজ করবেন আপনাকে বা অ্যাডমিনে থাকবেন, উনি যাতে এই জিনিসগুলো আবার দেখতে পারে সেই স্কোপ গুলো এখানে দেখবে। আপনি যে কবে খুললেন এবং কবে শেষ করবেন, আপনি প্রত্যাশা অনুযায়ী কবে শেষ হওয়ার কথা, এই তারিখগুলোর মাধ্যমে আপনার কাজটাও মনিটর করা হবে। ওকে, সুশীল। Okay, thank you. So once you start able to log in into the MBWin system, the main menu, some of you might already have seen that. The main menu will be displayed as shown on the screen here. Okay. So I'm just going to explain about the menu system that we have. So let me just briefly go through these MBWin menus. Okay. So in the menu, after the login, there will be set of menus that you can see that menu, normal menu structure that we have. And then that is called the menu bars. And all these menus, we have a different section, like a front office, back office, supervisor, periodic operations, and then GL batch, and then reports and teller configuration. I will just explain the first level of the menu that we have. Okay. So this MBWin, we have 3 levels of menu. You can go up to the 3 levels. First level is the main menu and a sub menu. And after sub menu, you can have also sub menu. So there are 3 levels of menu we have available in the MBWin. But we cannot go beyond this one. We don't support up to
fourth level. There are 3 levels. So these are the main menu. So all these main menus that you can see, all these menu are configurable. Configurable in the sense means we have a teller, right? As I explained, in the system, we are going to create the teller number 001, for example, 002 or 101, 102. We will not be using 990. So when we create the tellers, we have an MBWin functionality where we can say, okay, this particular teller, Mr. A, can do what kind of options in our MBWin system. So we will configure the roles for each of the tellers. Not all the tellers will be able to use not all the menus that you see over here. We are going to control that. That's why we in the training also we have two different sections. One is for the end user and another is a supervisor. Sorry, admin. We can call it supervisor. So, and during the training itself, maybe we can discuss. We will have a discussion with you that which menu should be available to which teller. So we will segregate each of the menu options for each of the tellers. We call it the teller groups. Let's say front office operator, we will create one group called the front office operator, and we will give assigned rights which menu will be available for front office. Back office operator, we will say back office operator group, and we will assign the roles for the back office group operators. And after that, when we create the teller, we will be assigning that roles to that particular teller. And then when this particular teller logs in into MBWin system, he will be able to see only those available options. Okay, so this is all configurable in our MBWin system. So at the moment, you have seen only 990. That's why you haven't noticed anything else. But once we start using the tellers, we will be noticed that which options are available to the tellers and which options are not. Okay, so this is the main menu. You can see all these menus are configured that you can see screen over here is add teller roles. These roles will be assigned to the teller, and according to that roles, this menu enable and disable will happen. Okay, Hanif? Okay. আমরা যখন পাসওয়ার্ড দেওয়ার পরে আমাদের ডেটেড কনফার্ম হওয়ার পরে মেনুটা আমরা দেখবো যে উইন্ডোতে কি আসছে সেটাই উনি বলার চেষ্টা করেছেন যে এটা দেখতে কি রকম। 3টা পার্টস এর কথা বলা হয়েছে, 3টা ভাগে বিভক্ত থাকবে। সেটা একটা তো বলছে যে ফ্রন্ট অফিস, যেটা সিংহেশ বলেছিল যে ফ্রন্ট ফাংশনের জন্য আপনি যদি মূল কাজ কি কাজ করবেন সেটার উপর আপনি কোন লেভেলে আছেন সেটার উপর আসলে আপনার এখানে ইয়েগুলা শো করবে। তারপরে যারা ব্যাক অফিসে কাজ করবেন, ব্যাক অফিসের কাজগুলো বা সুপারভাইজারি রোল হিসাবে যারা কাজ করবেন তাদের জন্য ইয়ে করা হবে। এখানে প্রত্যেকটা চিহ্নেতে আপনারা দেখবেন যে স্পিড বাটন দেয়া আছে, মেইন মেনু হিসাবে অপশনগুলো কি কি আছে, রিপোর্টিং এ কি আছে, অনেকগুলো আছে যেটা আমরা ধারাবাহিকভাবে পরে একটার পর প্র্যাকটিসও করতে পারবো। সেই জিনিসগুলো এখানে বলা হয়েছে। কিন্তু আপনি যে আপনার যে মূল দায়িত্ব অনুসারেই আপনার এটা পালন করার বিষয়টা। আর এখানে যেটা আবারও বলা হয়েছে যে যদিও আমরা 990 দিয়ে আমরা যাচ্ছি, কিন্তু এই যে MBWin এর টেলার নাম্বারটা এবং আমাদের পাসওয়ার্ড সেটা দুইটাই আমাদের পরবর্তী কাজের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়ে যাবে। Okay. Correct. Okay. And then on the main menu, you will also see after you log in, you can see the teller number over here. Okay, you can see the teller number at the bottom, and also you will see the name of the teller who is logged in and organizer, name of the organizer. In this case, it will show SPKS something, and then we will also show the date and then time. Okay, date and then current time, and then the database that which is correctly logged in into the system. Okay, and in the teller there is a one little difference you may find. Here you will find the key. Okay, what is the meaning of the key when somebody logs in and find, and somebody doesn't find the key? What does that mean? Let me just explain. This key actually means the periodic of teller. Okay, as I explained earlier, the teller who is allowed to do, who can do the end of day, the closing of the day, and start of the day, the starting of the system,
those teller which is allowed to do. The menu you can see number 4, periodic process. If a teller who has access to this menu, who can see this menu, who can click this menu, then he will find this key over here. If a teller who cannot do this process, we cannot access to this menu, he will not find this key over here. So please do not get confused. The key, if you find on the main menu, it means that this person can do the start of day, end of session, end of month, end of year. All these processes which is allowed to do that person, the teller, only him will find the key. Okay. ওকে, এখানে যেটা আপনাকে কনফার্ম হতে হবে, আপনার নাম্বার আপনি দেখেন নিচে ছবিতেও যেটা শো করতেছে, ছোট ছোট করে 990 সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার, এই যে বিষয়গুলো বলা আছে, অথবা মাইক্রো ব্যাংকার ডেমো সিস্টেম, এরকম যে বিষয়গুলো, ওগুলো দিয়ে আপনি অবশ্যই দেখবে ইয়ে করে নিতে হবে। আপনি যে সংগঠনের তথ্য সংগ্রহ করবেন, সে আপনার আইডি নাম্বার এটা ম্যাচ করছে কিনা, আপনার সংগঠনের নাম, তারিখ, এই জায়গাগুলোতে, তারপর সময়, তারপরে এই যে আমাদের ডাটাবেস যেটা আছে, সেই ডাটাবেসের লিঙ্ক হলো, নাম ঠিক আছে কিনা, সেগুলা হলে আমরা যে কাজ, পরবর্তী কাজগুলো যথাযথভাবে করব। এখন আমি যদি কোনোভাবে পিওর নামটা কেন চেক করব, ধরেন আমার 49 নাম্বার পিওতে কাজ করার কথা, কোনোভাবে আমি 48 সিলেক্ট করে ফেলছি, এইখানে ভেরিফাই করে যে 48 হলে ওখানে যা এন্ট্রি দিব এটা কিন্তু ভুল হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তো সেই কারণে নাম্বারগুলো আমাকে দেখে আমার কাজ শুরু করতে হবে। আমার যেটুক আমার টেলার বা আমার অ্যাডমিন আমাকে যতটুকু কাজে অ্যালাউ করবে, সেই কাজগুলি আমরা আসলে এখানে করতে পারবো। ওকে। So these options that roles we will be covered later on. And then in the MVWin menu bar, you will also see called speed bars. These speed button bars, actually it's mean for quick access. So you don't need to go to the menu and then select the menu. So instead of going to that, sometimes mostly the front office tellers, front office users, they have to do the quick access of the menus. So in that case, you have to go to this menu and then select these and then each of this menu. So instead of that, we have added few of the quick access, which is immediately used by most of the front office users. Then we have added some of the speed buttons over here. Okay, one is the exit, another is calculator. If you want to calculate, some client may ask, what will be the interest, how much interest I may get for the savings, how much interest I have to pay to the loan. If you want to calculate something and if you cannot find the calculator nearby, we have option to click on this one and then calculate will pop up on the MVWin screen. You can use that to calculate. And another one, you can see this particular button. It is called the MB Messenger. Okay, so this messenger is normally used in MVWin system. You can use it as Signis has already explained earlier. In one of the option is authorization. Okay. In MVWin system, we have a authorization system that you can imply. For example, the front office teller, there are different levels of tellers are available. A teller can accept, let's only 10 lakhs of Bangladesh taka. And then if some client come and try to deposit 11 lakhs, the teller has authority to accept the 11 lakhs. So she cannot accept because her limit is only 10 lakhs. But she can accept that deposit from the client, 11 lakhs. But then system will go to the supervisory options. It has to authorize that this particular teller can accept the 11 lakhs. So in that case, that it will go to the pending transactions. The transaction will go to the pending, and then one supervisor has to approve that pending transaction. There will be another level of the teller, or there will be some supervisor in the PO who can approve to accept the 11 lakhs. Okay, so in that case, the teller accept, it will go to the pending, and but the supervisor doesn't know that somebody is coming with the 11 lakhs. So supervisor as a teller can click this menu and send a message to the supervisor saying,
okay, there is a pending transaction, please approve. So once the supervisor sees the message on the screen, okay, on the screen, then the supervisor will go to the menu and then approve the pending. So this whole exercise and process we will show you in the main training later on. This is just to explain what is this purpose for. Okay, and another one is the quick access. Okay, quick access of the accounts. Okay, sorry, approve pending, the list of approve pending. And then another one is that you can see the one man's face over there. That is accessing the customer. If you want to access the customer, customer comes, yeah, with the ID card, and then we want to access all the details of the customer. You can click this, and quick account. Like you don't need to go to the account menu option to access the account. You can click this one and enter the account number of the client to see to do the transaction or to see the account inquiry or the details. If you want to add a new client, there is a new client approach into the PO, then you can click on this menu option for the new clients. And then last one is for the groups, which is actually not used in Bangladesh. That is for the group options. Okay, so this is why the speed buttons are used. Speed buttons are used just for the purpose so that you can quickly access the menu. Instead of going to the menu over here one by one, that click from one level to another, you can simply click the speed button to access that menu and then process your system, yeah, process your work. Okay. ওকে, Please. আমরা দেখলাম স্পিড বাটন বাটা কিভাবে কাজ করে। এখানে আসলে স্পিড বাটনটা আমাদের মেইন উইন্ডোর থেকে আলাদা কিছু না, কিন্তু যেটা হচ্ছে যে আমার যে খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য, সহজে কোনো কিছু পাওয়ার জন্য এখানে কিছু বিশেষ বার দেয়া আছে, যেটা আমাকে অনেক সময় সহজে কাজটা পেতে হলে মেইন মেনুতে যেগুলো একটু বেশি সময় লাগবে, স্টেপ বাই স্টেপ যেতে হবে, সেটা অ্যাভয়েড করে আমরা কিছু কাজ করতে পারি। এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে যে যদি যারা আমরা তথ্য ডাটা এন্ট্রি করবে এন্ড ইউজারের ক্ষেত্রে, সেটা যদি আমার এখানে মনে হয় যে আমার লিমিট যেটা দেয়া থাকে, আমার সীমাবদ্ধতা যে আমি 2 লাখ টাকা বা যেমন ওদের 10 লাখ টাকা পর্যন্ত ট্রানজেকশনে আপনার লিমিট দেয়া আছে। এটা ব্যাংকেও আছে যে ব্যাংক যখন কোনো ট্রানজেকশন হয় তখন সুপারভাইজার সেটা অনুমোদন করে। সেই সিস্টেমটা থেকে মেসেজ দেয়া, সেই মেসেজ করার জন্য এখানে একটা মেসেজ অপশন আছে। সেটা দিয়ে ব্যবহার করে আমরা সহজেই মেসেজটা দিতে পারবো। এখানে পরে ক্যালকুলেটর আছে, কোনো কিছু ক্যালকুলেশন করতে গেলে প্রয়োজন হলে যে আমাকে হয়তো ছোট ছোট এগুলো যোগ করে বা বিয়োগ গুণ করে আমাকে একটা ফিগার লিখতে হবে, সেটা সহজে আমরা স্পিড বাটনের ক্যালকুলেটরটা আমরা ব্যবহার করতে পারি। তারপরে আমাদের এখানে অ্যাপ্রুভালের যে প্রয়োজনগুলো হচ্ছে, যদি পেন্ডিং থাকে সেটা কোনটা কোনটা পেন্ডিং আছে সেটা আমরা এখানে দেখতে পারবো। অ্যাপ্রুভ করলে যে সুপারভাইজারকে আমি যে মেসেজগুলো পাঠিয়েছিলাম সেই মেসেজ অনুসারে যদি অ্যাপ্রুভ করে থাকে সেটা আমরা দেখতে পারবো। এখানে অ্যাকাউন্টের ডিটেইল কিভাবে করতে হয় যেমন সেই জিনিসগুলো আমাদের এখানে যেতে পারি। এখান থেকে সরাসরি কোনো অ্যাকাউন্ট চেক করা করা খুব কুইক আমরা যেতে পারবো। হ্যাঁ, কিছু বিষয় আছে লাস্টে যে জিনিসগুলো আছে সেটা আসলে বাংলাদেশের জন্য মানে প্রযোজ্য না। আর টোটাল বিষয়টা আমরা প্র্যাকটিস করব। আমাদের সবগুলো বিষয় একে একে আমরা ধারাবাহিকভাবে পরবর্তী সেশনে যে কিভাবে কি কোনটা কাজ করে এটা আবার দেখব। এখানে একটা সাধারণ আলোচনা হচ্ছে। ওকে, সুশীল। Okay, thank you. So status bar, I already explained what is the meaning of the status bar earlier. Okay, now menu structures. Okay, so let me, I will not go through each of these, but you can already clear the details of each of these menus. So as I explained that there are 3 levels of menu in our MBWin system. So first level, so it shows, let's say, front office, and second level, it shows the savings, and the third level, the functionalities within the savings. So this is how the menu structures are shown in the MBWin system. Okay, so there is a back office, also back office menu option for each of these, and also supervisor, the supervisor menu options. Okay, and then after that there is a periodic process menu option, GL batch menu, and then other branch, and then reports, and then teller options. I will just quite quickly go through
the main options, not each of them, but main options, because as Signis has already explained briefly about this already, and also he has also explained that not all the functionalities will be available in your Bangladesh configuration, because not all of them are required, right? But we will try to cover as much as possible that is used for your purpose, because when we use this option, we will be using your database, which is already there in your server. So in that server, you may not find all of these menus enabled, because those are not configured as required by you. Okay, this is very clear, right? And then let me just explain why we call it front office, why we call it back office, and why we call it supervisor. And then this I will just explain briefly. Okay. Front office. Normally, the meaning of front office is we even call front office teller in the banks. Okay. So normally those options which the teller in the bank will interact with the client, those are called the front office operations. For example, the client comes, let's say, I want to open an account in your bank. Then the teller will ask, please give me your details, your ID. Okay. Then the front office teller will have to look at this ID and then all this information that is needed. And then we open the client for the particular new client that we are, he or she is receiving. And then if the client wants to open the savings, then the client has to do the opening savings, receive the money, all these things, interaction between the teller and then the client. Those options are we have placed, all of them we have placed under the menu called the front office. Okay, so that includes savings, current accounts that you don't have it, right? Time deposits also, and then loans, yeah, and then shares and other cash transactions, and contact informations, customer opening, and account access. All these things, which always interact with the client, are placed under the menu called front office. And then back office, it is normally with the client, it doesn't interact with the client. Okay, like the client doesn't need to be in the front, but client may do the request or do some transactions, and then client has already left, and then the back office teller is the one who will be doing the rest of the works that need to be done. But that doesn't require client to be standing in front of you. So those options are called the back office options. That also includes within the savings also current account. For example, cancel the checkbook if you have a checkbook, remove the holes, okay, or stop the check, okay, modify the account info, like a client asks and requests for the change of something about the savings account, that you can do it. That doesn't require the clients to be standing in front of the teller. So that is called back office operations. So each of the product applications have a different kind of back office operations for savings and current accounts. So you see the overdraft is there, which is related to current account, which is not there in the savings. So each of these applications have its own functionalities, back office functionalities. So those are all mentioned in this document. Okay, loans and then shares and then mixed operations, standing order, info base. Okay, you can also do the opening of the accounts. Okay, that means that once the client give all the information and open the customer account, then the back office will open the opening of the savings accounts and the current accounts and loan accounts. So all these operations, which doesn't require the client to be standing in front of the teller, those options we have placed into the back office options. And then supervisor options, which are mostly used by the supervisor, not even the back office, which are important functionalities in MVWin, which is called supervisor. Means some responsible teller or responsible person in the PO in the bank is supposed to handle these operations. That's why we call it supervisor option. For example, reversal of the transaction. Okay, reversal transaction means some teller must have done the wrong transaction.
instead of deposit, if she does the deposits of 10,000, maybe she mistakenly put 100,000. So that's a wrong transaction. So you can do the reverse of the transaction, but that reverse transaction, the teller herself should not be about to do that. If already done for the past transaction, the teller is not supposed to do that by itself, because this needs some kind of evaluation, why the wrong thing happened, how the wrong was happened. So if this needs to be corrected, then we have to ask the supervisor teller. We must have one supervisor teller who will be handling all these important functionalities. So there's a change of interest, interest accrual, adjustment, okay, the reversal transaction, of course, close the accounts, reopen the accounts, not close the account, reopening of the accounts. All these supervisor options, we have put it into the menu called supervisor. So these menus, as I have explained earlier, that we will be creating the roles that who will be having these menu options, then we will generate, we will discuss with you, and we will create during the training system itself, and we will be assigning these roles to the particular tailors. Not all the tailors should have not all the options. We should have a separate options for each of the tailor. This is for the security reasons, okay? When you operate the MBWin system in a bank, we normally suggest to do that. Not everybody, teller should not have all the options, otherwise it will get messed up the system, yeah? So these are security features that we have added in MBWin system, which allows which teller is allowed to do, which that we can specify and then do the operations. Okay, these are the functionalities. Okay, supervisor and periodic process, as I explained earlier, this periodic process also, not everybody should be able to do that. There must be one responsible person who will be taking care of this job. So we will handle that periodic process. GL batch, that also you have noticed few of you already, because you have done in the take-on exercise that you have captured the GL balances for the POs. Those who have already experienced that. So GL batch option, which are the separate menu. So not everybody gets this option, so we can evaluate who's going to get it and we can assign the role. Other branch is not applicable here, and we have a reports also, like we can assign who will be monitoring all the reports, okay? So we can give rights to each of these tellers. We can create a group that who can view the reports, what reports we can create it, and we can assign it. And then teller options, which shall be available for everyone mostly, because once you finish your work, when you do the finish your transactions, you have to exit from the system. Normally in MBWin, when you finish your job, you have to use the teller exit or close the teller. Okay, quit. There is another option called quit over here. You can quit the system or the exit from the teller. Exit teller means you will close the MBWin, but it will ask you ready for the login for the next time. So we normally recommend any teller. For example, a teller is doing a transaction, okay, and then for example he has to go to the lunch or she has to go to the lunch. When she goes to the lunch, make sure MBWin is closed. You just don't open the MBWin on your screen and go to the lunch, because lunch is going to take 1 hour, 2 hours. When MBWin screen is open on the computer, someone else may go to the computer and then do the transaction on behalf of that teller, which is not okay. Okay, there is a security reasons with that. So in that case, if the teller has to move out of his or her desk, we recommend to use the exit teller. And then when she comes back or he comes back, he can re-log in again anyway, right? So change teller password to change his or own password, balance close teller, and all these options we will cover up later on. So these teller options will be available mostly everyone. Configuration that we have explained, that Cygnus has also explained that different kind of configuration. This will be limited to certain users. We will create a group on that. So group option is not available for Bangladesh. That's we will not mention about that. And then quit, as I said, that to quit the whole MBWin screen, disappear from your screen, then you can use a quit. Remember the quit and then teller exit, there is a difference. When you do the teller exit, it quits from the MBWin, but it will go to the MBWin login screen, okay? So that you can log in back again.
But when you do the quit from the MBWin, it will totally quit, closes the MBWin, and you will not see the MBWin screen at all. And then help menu is there to see about the contents. What is the version of your MBWin systems, and then contents of the type of the files that you have, all the dates, all these things about the MBWins we have kept in the help menu options. So these are the general ideas of the MBWin menu structures that we have. We have a front office, we have a back office, we have a supervisor, okay, and other options like reportings. So all these menu options, we design it so that it can be controlled. Each of the teller have rights and functionalities. According to that, we can assign so that we will not mess up the system. Okay. Also, there are some authorities, no, like a front office teller should not do what else. So we can remove that and we can assign what only available with it. So all these menu options are highly configurable with the hierarchical list that as you have seen. Okay. So that's why we have designed this menu structure. First thing is, it is important to know what is front office, what is back office, and what is supervisor options. Okay, these menu options will be available to the tellers according to how we configure into the system. Okay, yes, Hanif, please. Okay. আমরা এটা নিয়ে একটু আগেও কথা বলেছিলাম, যখন সিগনিস বলেছিল সেটাও, তখনও এটা একদম ব্রিফলি বলা ছিল যে ফ্রন্ট অফিস আসলে কি কাজ করবে, তারপর ব্যাক অফিস কাজ, সুপারভাইজারের রোলটা কি হবে। এইখানে আপনাদের সাথে যে ইমেইলে যে মডিউলটা দেওয়া হয়েছে সেই মডিউলেও ডিটেল একদম অ্যাক্টিভিটি করে ফ্রন্ট অফিস, ব্যাক অফিস এবং সুপারভাইজারের কাজটা কি কি আছে, তাদের ক্ষমতা, সেই জায়গাগুলোতে বলা হয়েছে। সেই জায়গাতে আমরা এগুলো প্র্যাকটিসও করব। প্র্যাকটিস না করলে আসলে এটা আমরা আয়ত্ত করতে পারবো না। মোদ্দা কথা, ফ্রন্ট অফিসের ক্ষেত্রে যে ডেফিনেশনটা, যে কাজগুলো করার ক্ষেত্রে কাস্টমার বা মেম্বারের সামনে থাকাটা দরকার যে জায়গাগুলোতে, সেই কাজগুলো ফ্রন্ট অফিস হিসেবে আমরা করব, যে তার থেকে তথ্য নিতে হবে, তার তথ্য ছাড়া আসলে হবে না। তো আমাদের ক্ষেত্রে হয়তো এটা সবার ক্ষেত্রে সম্ভব হবে না। ফ্রন্ট অফিস এর কাজগুলো আমাদের ব্যাক অফিস মোডে বেশি কাজ করতে হবে। সেই জায়গাটা আমরা প্র্যাকটিসে গেলে আমরা এটা দেখতে পারবো। কারণ হচ্ছে, আমাদের যেহেতু একটা সংগঠনে আমরা মাসে একবার যাব, তো একদম ফ্রন্ট টু ফ্রন্টে ব্যাক অফিস সিস্টেমে এই জিনিসগুলো কভার করা লাগবে। তো সেটা আমরা কিভাবে করতে পারি, কোন পদ্ধতিতে করতে পারি, এটা আমরা করে নেব। যে জায়গাগুলোতে ব্যাক অফিস এবং ফ্রন্ট অফিসের ক্ষমতার জায়গাতে খুব বেশি পার্থক্য আপনারা দেখবেন না, কিন্তু কাজগুলো করার ক্ষেত্রে ফ্রন্ট অফিসের ক্ষেত্রে কাজের তালিকাটা একটু লম্বা, ব্যাক অফিসের ক্ষেত্রে তালিকাটা একটু ছোট। এইটাই হলো ইয়ার ক্ষেত্রে, কিন্তু ক্ষমতার জায়গাগুলো সেম। যেমন আপনি যে কোনো সঞ্চয় ডিপোজিট করা, ক্রেডিট করা, উইথড্র করা, কনফার্ম করা, হ্যাঁ, বা অ্যাকাউন্টের কি অবস্থা এটা জানার বিষয়গুলো। তো এটা যদি কেউ রিকোয়েস্ট করে আপনাদের, তখন আপনারা এটা বের করে দিতে পারবেন। একই সাথে টাইম ডিপোজিট, লোন ডিপোজিটের ক্ষেত্রেও সেম সিস্টেমগুলো আমরা ফলো করব। ব্যাক অফিসে রিপোর্টিং এর পার্টটা একটু ওয়াইডলি বলা আছে যে কিভাবে রিপোর্ট গুলো আমরা করব। সেই জায়গাগুলোতে তথ্য দেয়া আছে। সুপারভাইজারের রোলটা এখানে ভিন্ন। সুপারভাইজার এখানে যদি ভুল সংশোধনের জায়গায় ব্যাক অফিস বা ফ্রন্ট অফিসের ভুলগুলো নিজেরা সংশোধন করতে পারবে না, এটা রিভার্স এন্ট্রি দিয়ে আসলে সুপারভাইজারকেই করতে হবে। সুপারভাইজার কারা আসলে এটা ব্যবহার করবে, কি করবে, সেই জিনিসগুলো নির্ধারণ করতে পারবেন। এই বিষয়গুলোই উনি বলার চেষ্টা করেছেন। আমার মনে হয় যে আমরা এটা যদি প্র্যাকটিক্যালি আরো প্র্যাকটিস করি, সেই জায়গাতে আমরা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবো, একটা ধারণা আমরা পেলাম। ওকে ওকে সুশীল, I just summarize Okay. your whole, yeah. All right. Okay. And then lastly, we have these menu options, all these menu options. For example, in the future, when you have to specify, answer the questions, you say that you cannot do these operations. We have some problem with that.
So how do you coordinate with us that which menu has a problem, which menu you are trying to access, which menu you cannot access. So all this, when you have to report to us, for us it is easier if you can explain what's particular menu options. That menu option normally we designate saying that main menu, and then we say the label of the menu 242. So Yeah. 172. All these menu option you can from the MBWin menu. We normally specify like this. When you say 242, then we will immediately know it is about the approved application. Similarly, the mix and then CIF operation, CIF access, all these menu options are normally we specify with the in the front and then dash and then menu labels. These are labeled. Okay, label number 1, and then label number 2 is the number 2, and then 4. So it goes in the label like this. Yeah, I have to say in Nepal. Okay, it's like a front office, and they say if you want to specify a reverse same day transaction, you should say MM119. So when you say MM119, then we will immediately understand you are trying to refer the reverse transactions. Instead of just saying the reverse transaction, you can just say menu options, menu number, coding, MM119. So we will understand it is a reverse transaction. When this is about when you communicate with us, it is easier for us to understand it. So that's why we have documented also in these sections. এখানে আমরা যে অনেক বড় একটা লিস্ট দেখছি মেনু গুলোর ক্ষেত্রে, এটা আসলে আমরা খুব তাড়াতাড়ি কিভাবে যেতে পারি সেটার জন্য একটা হিন্টস দেয়া আছে। আমরা দেখছি যে আমরা যখন এমবিইউনে আমরা যখন কাজ করছি, তখন উপরে কিছু মেনু বার আছে। মেনু বার থেকে আবার যখন আমি মেনু বারটা ক্লিক করি, তখন এটা সাবমেনু থেকে আবারও সাবমেনু তৈরি হচ্ছে। তো সেইটাকে লিংক হচ্ছে যে আমি যদি মেনু বার 1 ধরি, একদম ফার্স্ট উপরে আমাদের উপরের দিকে বাম দিকে যে প্রথম মেনুটা আছে সেটার পরের এটা যখন ক্লিক করব, তাহলে কত নাম্বারে যাব? 17 এ যাব, তারপর 2 তে যাব। এই লিঙ্ক গুলো দিলে আমার যখন এই অভ্যস্ততার মধ্যে আমার কাজের সাথে লিঙ্কটা অভ্যস্ততা হবে, তখন কাজগুলো করতে সুবিধা হবে। কোথায় খুঁজে পেতে অনেক সময় আমি জানি না কোথায় কোনটা আছে। ধরুন আপনার অ্যাডজাস্টমেন্ট ডেবিট প্রিন্সিপাল কোথায় করব? তো সেটা আমি জানি না লোনের ক্ষেত্রে। তো এখানে যেমন একটা বলা আছে লোনে 3432, ওখানে গেলে আমি অ্যাডজাস্টমেন্টটা করতে পারবো। হ্যাঁ, তো এই যে হিন্টস গুলো এটা আমাদের টোটাল কাজটা করার ক্ষেত্রে আমাদের সুবিধা হবে। অভ্যস্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের কাজগুলো করতে গেলে এই লিস্টটা আমাদেরকে হেল্প করবে, সহযোগিতা করবে। ওকে, সুশীল। Okay. All right. Okay. So let me just go back and then a little bit explain about this option. So in your case, in the Bangladesh, we are going to set up, as Signis has explained, that how the people from offsite will be using MBWin. They will be using the remote desktop, right? That we Yeah. all know that we are going to using the remote desktop. In the remote desktop now, what he is going to see is when they log in into the remote desktop, they will not see this MBWin icon anymore. What they will see is they will directly see the login into MBWin. Okay, so that also the exercise will be showing in the later section, but I can show you that. Please give me a few minutes. I can just show you. Okay. ওকে।
So let me just try once again. Okay. So normally you will be connecting to remote desktop, right? To access to Yeah. the server, log in into MBWin. So I will connect to remote desktop. Okay. So it is my user Sushil to connect to your server. Okay. Okay, not administrator. It's a Sushil. So in your case, there will be Hanif, there will be Dulal, there will be all the users that MBWin will be using the MBWin system for all the 49 POs. You will be creating all the users in the server. Okay. And one of the example is, for example, Sushil. Okay. So Sushil is going to log in. For example, I'm a user of the PO. Okay. One of the POs. So I log in as Sushil, and then you have to provide the password for them, right? So I put my password. And then log in. We couldn't see. Really? Yeah. Now it's before Is it? Let me. black skin. Okay, let me see one thing. Anybody we see? Just see MBWin, but I could not see interface. How about, can you see this this one? Your credential Yeah, did not yeah. work. Starting and Yes. yeah. This one you can see, right? Okay, let me log in again. Huh? Can you see now? Yes. Okay. You can see, right? Yeah. Okay. So I log in with my user in a remote desktop. So you will immediately see the screen like this, and it will ask you to log in into your PO. Okay. Yeah. All right. So what we are going to do is we will have the users, and within the MBWin also there will be another MBWin teller for that Sushil. Okay. There is a user Sushil who is going to log in into, for example, I'm supposed to responsible for the branch 1. Okay. Let's say I'm supposed to branch 5. Okay. For example, in the branch 5, I'm supposed to be responsible for using the MBWin system. Then I select the branch 5 for Sushil. Okay. Press OK. Then it will ask you for the login. Okay. At the moment we have only 990. So I'll use 990. Okay. Now you see you are in the MBWin screen. And then you can see the MBWin, as I said, that 990 has a key over here. Okay, you can see organization name at the bottom, date, time, version of the MBWin, and then database that you are connected. And then here I have done the start of date. That's why all the menus are shown over here. Okay, first level front office. Okay, second level other cash transaction, third level pay cash, receive cash, and all these things. Back office also menus. Okay, supervisors, yeah, menus, yeah, all these menus, and speed buttons are available over here. Okay. Okay. So in your case, in as soon as when we finish the training and when we go to the live, this is how you're going to notice it. You will not be able, you will not be required to click on MBWin icon. Okay. Okay. This is just a demo for you to show it how it's going to happen. Okay. Okay. It's clear, right, honey? Yes. আমরা দেখলাম যে কিভাবে কাজটা করে, এতক্ষণ যেটা আলাপ হলো সেটাই আমরা দেখলাম যে ফ্রন্ট অফিস, ব্যাক অফিস, সুপারভাইজার, পিরিয়ডিক্যাল প্রসেস, জেল এন্ড ব্যাচেস, রিপোর্টস, এগুলা কিভাবে কাজ করে, এগুলা জাস্ট একটা নমুনা। আমার এমবিওএন এন্জিনিয়ার পরে আমাদের কিভাবে কাজ করে সেটা আমরা একটু দেখলাম। ওকে। All right. Okay. So when you close this MBWin, okay, when you close this MBWin, automatically everything will be closed. Your whole the remote desktop session will also be closed. Yeah. Okay. So
from the user's point of view, all they can see is MBWin only. Even though they access the server will only give access to MBWin, nothing else more than that. Okay. I mean, that Okay. is how we are going to configure for you after we finish the training sessions. Okay. Okay, so this is all that I'm covering so far, and then the next session we will start using the front office menu, and it will be taken care by our colleague Tam will be taking over that session after I finish this. If you have any questions so far, you can ask me the questions. Sushil, should we take a break? Yes, yeah, it is exactly the time, 12:30 now. Yeah. So the first session we have completed. The second half session, so we will be covering the CIF now, how to open Yeah. the customer in our MBWin system. That will be covered up by Tem. Tem will be taking over this section after this. So in the next section after the lunch. Okay. Okay. So we will close this session for now, and then see you after the lunch. Okay. Okay. So Tem, so next session will be, I will stop sharing the screen first. Yes. Okay, so thank you very much for listening. It's been quite a long time, 2 hours already. So let's take a break and then see you after the break. Okay. All right. 12. Okay. Bye bye. On 12. On Yes. 12. Yes. 1 hour break, right? And 12:30 to 30-minute breaks actually. 30 minutes, right? 1 o'clock, right? Yeah. I think. Yeah. All right. Okay. Have a nice lunch and see you later. Yes. We will leave now. Huh?
Yes, Tam. Hi, good afternoon. Yes, good afternoon. Yes, we are ready. Okay. So, yes. Hanibhai, So are we everyone is ready? ready? Yeah. We are ready. I hope everybody's here. Yes. And so we can also start with our next session. Okay. So for this session, I will be covering customer information file or CIF. And also we will cover later on the savings and shares. Right. Okay, so I will think as I will be joined by Harati for this session, and she will be the one going to show you the screen where we are going to access the CIF and savings and shares. So since you have already been introduced with the to the MBWin menu system, so for this session, we will actually go deeper and take a look at how the screens in this customer and CIF savings and shares looks like. So this is some sort of getting more familiar with these modules. So uh, I will ask Harati to share her screen and we can start with the discussion. Okay. So from the front office, so we have several menus. So before we could even start with accessing the accounts, and we have to define our CIF or customers. So from the menu uh, 1, MM171, so we can open the CIF. So CIF, we need to create for each customer that we have in our bank. So here we can see several type pages. So we have the contact information, address, codes, and related contacts. So each customer can have different accounts that later we will see from also the another menus. Can you go back to the main menu? So from MM17, so we have open new contact. We have access existing contact info. And then the two other menus, I think we don't have access because it has not been configured to from the configurator that we have access for this menu, because these menus are, I think, not the template is
Yeah, we don't. It's not included in your requirements, so we were not going to discuss this. So we were gonna have only open new contact and access existing info. So let's go to the open new contact. So here we have the screen where you can see on each field there is a star. So the star are the fields that are required information that we have to provide for each customer. So if you go to address, you also have you can also see this fields or this star. So this information has to be collected from the customer before, or beforehand. We should already know this information before we go to this, so we don't have to go back again and then provide them. We can just we don't have to go back and again open this just to access the menu. Okay. So first, let's go to contact information. Before time, Yeah. before that, we need to go the branch, huh? Yeah. Okay. Particular branch. So you want me to show to log in the login first? Yes. Okay. Okay. So okay, maybe Harati, can you? Right now we are running from our local server, but do you want us to use your database from your server, or Yes. we can just no? Tam, basically, Yeah. if we create the new branch, how it is, we also need to know how we can create the new branch. Is not it? Oh, I think Dulal, we can discuss in admin training. I It's think basic training not required. Yeah, this one, the for branch. Yeah, we will. I branch think. created by the admin panel or supervisor. Yeah. Yeah. So we will We do can that discuss it. in the admin when we do the administration topics. So for now, we will just concentrate on the how we access the customer and create a customer, and also do some things in the savings and shares. So this is just an exercise to get you more familiar with the these modules, the contact information or CIF. So that I think the creation of branch and all these administrative tasks that will be covered later. You can tell that we have chosen branch 3 because it has savings and shares. So we will log into branch 3 and we will. So if you are accessing your server, the one that Sushil has installed with the MBWin, you can log into branch 3. So you can also follow what we are doing if you want to see how it's. So, but for now, since your license, I think, is limited to 5 tellers. Yeah. So you probably can ask like some people if they want to access the MBWin to use their own teller and log into the database MBWin in their server. Having completed a competition and affiliated virtual. Sorry. Hanif bhai,
হ্যাঁ মানে কি ব্রাঞ্চ ক্রিয়েশনের কি কথা হলো? আমি একটু লাইনে না ডিসকানেক্ট না ছিলাম। না ওইটা তো এই ট্রেনিং এর পার্ট না। বেসিক জায়গাতে ওরা কিভাবে এন্ট্রি দিবে, ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট তো ইয়ারা করবে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। না আমি আসলে আমরা জানতে চাচ্ছিলাম আমাদের কি এডমিনের যে জায়গাগুলো, হ্যাঁ এডমিন এবং সুপারভাইজারের গুলো আমরা তখন এটা আমরা বুঝে নেব যে ওখানে আমরা কিভাবে করতে পারি। আচ্ছা ঠিক আচ্ছা, না আছে। ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে বুঝতে পারছি। মানে ওইখানে ওই যে কিভাবে পুরো সিএফ ডাটাটা একবারে যে আপলোড করে ওই সিস্টেমটা আমাদের মানে আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝতে পারছি আমি আপনার কথা। ওইটা হলো ওরা যে তো এটা করবে না, তাহলে মডিউলে ওদের ওইটা হেডফোন লাগায় নেন, এটা ভাই। ইটস ওকে। ট্যাম প্লিজ কন্টিনিউ। ট্যাম প্লিজ কন্টিনিউ। Tam, you are ট্যাম muted. You are muted. Okay. ইয়েস এটা তো শুনতেছি না। Hello. Hello. ইয়েস হ্যাঁ Okay, hello. I think let's start with the discussion, and then because I think the server or the MBWin in the server is not ready to run. So I will just show you and you can just follow for now. So Harati will assist me with how we start with the CIF and discuss everything about CIF and also savings. Okay. So later on, when we go to the other topic, we could probably go back from CI. I mean, you can also actually follow with what we're doing on the screen. So, but for now, we will just show you how it's how we do it, or how where you access the CIF and how to create the CIF, how to open the savings, and so on. Yeah. Okay, so right now, so Harati is logging in Branch 3. branch 3. So this is currently in our server. So from the front office menu, we have the contact information. And then from there, we have several menus. We will only be discussing the first one and the second one. We will open new contact and access existing contact info. Okay, so from MM171, open new contact. We have this screen. So we have to provide all this information with the star on the side of the field. So we begin with the type. So there are two types, individual and institution. But for now, okay, we can go back to this later. But normally we have 001 and 002. So institution is for like corporations or maybe a group of people or a small company that we can or an institution which we can also enter into the system. Okay, for now, so let's have let's use 001. So as a type, and then we have the title. So everything that you see here are all user defined. I mean, this title. So this is also configurable in the CFGR configurator. So when we go to the topic, you will also see how it is done from the configurator. So let's select Mr. And then customer status active. So this is also lookup, which you can define from the CFGR. So by default, we should always select active. And then first name. So we have first name, middle name, last name. So we only need to provide first name
But I think in most cases, we will need to also, if we require them to have this last name, or actually all of this, you see the first name, middle name, last name, these are also configurable. So we can mix this up whether we want but the first field will always be the one that is required. So we can, in CFTR, we can change this also to be the last name, and then middle name and first name. So, but we always have to have the information with the field that has to start. And okay, another required field is the gender. Again, this is user defined. Okay, let's let male since this is Mr. Civil status. And birth date is also required. Because, okay, birth date is required because there are some products that can be defined as where there's constraints on the age of the product. So let's say for minors, we can also have minors, and then we can define a product that will only accept the CID that is a minor. Okay, so let's go to the next page. So we have provided all the information that are required. So for address type, so we have to select one. And again, the first line in the address is also required. So we just, after providing, we can just press enter. And we have we have to save this address. And then we go to the customer language preference. So these are also configurable from the system. And this is relevant, I think, when we are generating reports for customers, whether we can say that if they want to use English or their local language. So when we are generating report for customer, so we can specify what language will be used for printing the report. Okay, so let's say English. And then, okay, we have this customer classification codes. These are also information that we can configure from the system. At maximum in classification codes that we can have is 8. And for your system, so we only have defined 5. So you can only see 5 here. So all the lookups here. So if we see a arrow down on the field, it means it has a lookup. And we have to define these lookups also from the configuration. So we have to select for each field the information that we can use to classify the customer. So let's say farmer. So right now, I have no family members. Okay, 1, 2, 3, education. So if there's a field which is unknown, so if you are not sure what information you need to provide, so you can just also select. And then related contacts. So what is related contacts? So if you have like family members in your organization, you can add them and relate them to each other. So let's say if you want to add, let's say you have a brother which is also member of the board.
customer of the bank. So you can add a relation, or you can say brother-in-law, sister-in-law, and then so you select the CID. If you don't know their CID, you can click the search and also search by name. So we have several options here in the search, but mostly I think we will be, it's easier to find by name. So you have to define, also select what kind of relationship you have with the CID. Let's say family. And so you have also edit and delete here if you made a mistake. So for now, let's just confirm it. So this is where you create your CID. So when you press the confirm, we have to give this information to customers so they know what CID do they have. So it's right now we have 000121. Okay, so let's click OK. Okay, let we translate into Bengali. Yeah. আচ্ছা, আমরা যেটা দেখলাম যারা আগে থেকে আমাদের এমবিএনে বা টেকনে কাজ করছেন তারা কিছুটা এই বিষয়গুলোতে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আছেন। যে আমরা ফ্রন্ট অফিস সিলেক্ট করলাম, যারা মাঠ পর্যায়ে কাজ করবেন ফ্রন্ট অফিস ব্যাক অফিস এই দুইটাই অপশনে আপনারা পাবেন। সেইখান থেকে আমরা 1 নাম্বার অর্থাৎ ফ্রন্ট অফিস থেকে আমরা 7-এ যাব। হ্যাঁ, 7 এর পরে 1 যখন যাব তখন এটা একটা ইন্টারফেস আমরা পাবো কন্টাক্ট ইনফরমেশন। এখানে একটু খেয়াল করতে হবে যে যেই জায়গাগুলোতে স্টার চিহ্ন আছে, একটা সিম্বল আছে, সেইটা অবশ্যই আমাদের পূরণ করে যেতে হবে। যদি এটা না পূরণ করি তাহলে কোনোভাবেই আমাদের এই ডাটাটা নিবে না। সেই কারণে এটা খেয়াল করার বিষয়। আর যে ইনফরমেশন গুলো আমাদের পূরণ করতে হবে, ধরেন আপনার এই যে অ্যাকাউন্ট ওপেন হবে সেটা কি ধরনের, ব্যক্তিগত না এন্টারপ্রাইজ বা আপনার প্রতিষ্ঠানের, সেটা আপনি অবশ্যই ক্লিয়ার করে দিবেন। তারপরে আমরা ইতিমধ্যে আপনাদের কাছ থেকে যে একটা ফরম্যাটে তথ্য এনেছিলাম, সেটা হচ্ছে আপনার সংগঠনের আপনার নাম, মানে টাইটেলটা কি, মিস্টার, মিসেস, মিস, এই জায়গাগুলো আইডেন্টিফাই করা। কাস্টমার স্ট্যাটাসটা আমরা অ্যাক্টিভ ধরেই কাজ করছি। নামের ক্ষেত্রে অবশ্যই নামের প্রথম অংশ অবশ্যই লাগবে, আর বাকিগুলোও দিতে পারলে এটা সুন্দর হবে। আর ইনিশিয়াল ডিসপ্লে নেমটা আপনারা যেভাবে দিতে চান অন্তত প্রথম অংশটা আসবে। এইখানে জেন্ডারের ইস্যুটাও আপনার প্রত্যেকের জেন্ডার ইস্যুটা সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে। বৈবাহিক অবস্থা, জি ওই যে আমাদের যে কিছু যে ছিল, ওই যে কিছু মিস্টেক ছিল না, মিস্টেক বলতে না, ওগুলা কি এখানে এডিট করে তো মানে রেকটিফাই করা যায় না? হ্যাঁ, যাই। ফাইন, ঠিক আছে। এরপর আমরা যখন সিভিল স্ট্যাটাসটা হচ্ছে বৈবাহিক অবস্থা, ওনার কি অবস্থা আছে, ডেট অফ বার্থ ম্যান্ডেটরি, এটা অবশ্যই লিখতে হবে। আর কন্টাক্ট নাম্বার, আপনার মোবাইল নাম্বার, এটা ম্যান্ডেটরি না কিন্তু এটা দিলে আমাদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে। নেক্সট অ্যাড্রেসের ক্ষেত্রে Harathi, please go to address bar 2. Harathi, yeah. সেখানে আমরা চাইলে আমাদের বাড়ির ঠিকানাও আমরা ব্যবহার করতে পারি, অথবা যদি তার ব্যবসার ঠিকানা বা কারো দোকান ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হয় তাহলে প্রতিষ্ঠান হলে প্রতিষ্ঠানের ঠিকানাটা আমরা ব্যবহার করতে পারি। এখানেও আমাদের ফোন ব্যবহার করার সুযোগ আছে, আমরা তথ্যগুলো দিতে পারি। নেক্সট কোডস, এখানে আমাদের কিছু বিষয় আছে যে ধরেন
আমরা কোন ভাষায় আসলে আমরা প্রতিবেদনটা পাচ্ছি তার সাথে যোগাযোগটা করব। তো আপাতত এটা ইংলিশ আছে, আর এইটাকে আমরা চাইলে আমাদের যদি বাংলা ইন্টারফেস তৈরি হয় তখন বাংলা, যেহেতু মাতৃভাষা বাংলা, সে যাতে বাংলায় তথ্যগুলো পায়, বাংলায় প্রতিবেদনটা পায়, এইখানে আমরা ঠিক করে দিতে পারবো। আরো কিছু বিষয় আছে যে আমরা যে সদস্যদের ধরন ধরা ইয়ে করার জন্য এখানে তাদের পেশা, কতজন সদস্য আছে, তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, তার বার্ষিক আয়, জমির পরিমাণ, এই বিষয়গুলো আমরা এখানে দেওয়ার সুযোগ আছে। এটা প্রত্যেকটাই বাধ্যতামূলক অপশন হিসাবে দেয়া আছে। আর একই সাথে আমরা আমাদের কারো ছবিও আমরা নিয়ে নিতে পারবো, এখানে এই অপশনগুলো আছে। ফাইনালি রিলেটেড কন্ট্রাক্টস, এইখানে যদি আমাদের কোনো সদস্যদের যে সম্পর্ক আছে, তাদের কোনো এই সমিতিরই কোনো সদস্য আছে যার সাথে তার সম্পর্ক আছে, রিলেশন আছে, সেইটা এখানে অ্যাড করে দিতে পারবো তার নাম্বার দিয়ে। যদি নাম্বারটা সিআইডি নাম্বার আমাদের জানা না থাকে, তাহলে তার নামটা আমরা বা মোবাইল নাম্বার দিয়ে, এনআইডি নাম্বার দিয়ে এটা খুঁজে বের করে এখানে আমরা লিংক করে দিতে পারবো। এটুকু ছিল আমাদের যে একজন নতুন সদস্য কন্টাক্ট হিসাবে এখানে কিভাবে আমরা তৈরি করব, এবং এখান থেকে আপনাদের নতুন সিআইডি নাম্বার আসলে ক্রিয়েট হবে। হ্যাঁ, সিআইডি নাম্বারটা অটোমেটিক ক্রিয়েট হয় যখনই আপনি নতুন অ্যাকাউন্ট খুলবেন, নতুন ভাবে এটা ফাইনালি দেখাবে। যেমন এখানে দেখাচ্ছিল 121 নাম্বার সিআইডি 10। ওকে, থ্যাংক ইউ। তার মানে 120 পর্যন্ত আগে ছিল, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, Tam, you are muted. Okay, once we have created the CID, if we want to update some other information, or we want to add more information for the CID. So we have earlier we created 0021. Yeah. Alrighty. 121. 121. So we can access it from the menu MM7172. So if we want to update, so we need to select the CID first. You can, if you already know the CID, so you can enter directly the CID number, or you can search it using the name or date of birth, phone number also. Okay, so we already know the CID number, so let's just enter CID number and confirm. So here you can see different or other informations that has been added, but only the first 4 can be edited. So if we select edit, so it will show us the same screen as when we were opening the CID. So let's say we go to the second page, address, and we want to Bangladesh. change, the address line 1. Can you try Bangladesh? And then let's say there's also other option here where we can have a temporary address. Can you click on that? So this means that temporary address will be valid for a certain period of time. So you just select the date. And whenever, let's say we're generating reports for customer and sending them some reports. So if this is
if we are doing this in our bank, so we can immediately know which address we will send the reports that we are sending to our customers. Can you cancel it? Just wanted to show you how this works. So, and then we save address. So let's keep it permanent and then let's just save address. Then let's say in the codes, you can also change something, some information that you want. Let's change the customer language to Bengali. So after we have completed, okay, there's also, I forgot to mention about this. For customer information, we have an option to add the image for our customer if we have the photo for customer. But I think in most cases, we don't really provide this because this is normally, it consumes a lot of space in our database. So if we have, I think, proper ID and we can just ask ID from our customers to identify themselves without having these images. But if you prefer to have the image or photo of our customer, you can also add it here. So it accepts JPEG file. Can we have a Arabic? Maybe test some. I just have a screenshot. Can I upload? Do you have any photo? Just some screenshots. Anyway, if you have photo of the customer, you can add it here. Yeah, something like this. So normally we don't, because it consumes a lot of huge disk space for image, and then it also sometimes affects search of the CID. So if we want really, if you really need to this, you can also provide it, and we would suggest that create a file that is small in size, so it doesn't consume too much space in our database. Let's clear it. So if you want to remove the image, you can also clear it. Then, okay. So once we have completed the editing, so we can confirm and save it. So can we check the, yeah. It shows. Can we check if we have properly saved the information, the update? Okay. Yes. Okay. And then there are additional pages here in the CIF, which is related accounts and CIF summary. So related accounts will list all the accounts related to your CID. So if you have a savings account, if you have loan account, so it will all show up here. Can we find another CID with account already? So here, so it shows for this CID number 3, it's saying that it has savings, loans, and shares. So I can easily identify the savings account by the account number. So I think the system is configured to have the first digit as 1 for savings, and for loans it's 4, and for share it's 7. So all of this account, the CID is the principal owned.
So you can also see the status of the account, if it's active, disbursed, or if it's closed, it will also show up here. Then if you don't want to see the closed account, so you can also filter them out. So it will hide all the, you will not see all the accounts that has been closed. Let's go to the next. So this is a summary of the accounts that you have. So in savings, so there's one there's only one savings account and one loans and one share. So user, or not user, CID can have more than one account for each application type. So application type is what we call the savings, loans, and shares. And then you can also see the total. So there's a can we go back to related accounts? So at the bottom of this window, you can also see preview and inquiry. So it's just a preview of what you see on the screen. Can we close it? So the same information that you see is shown here. But when you select the inquiry, so this means inquiry details of the savings, the one that is highlighted here in your screen. So we have the first one, which is selected. So when you click on the inquiry, so you show this, it will show you this window. Later on, we will go back to this screen and then explain all the other buttons here, but you can also access this from here without going to the savings account. So this is just a basic inquiry of the account for the savings. So you will see similar screen for both the loans and the share. So we will go deeper on this later when we are in savings and loans and shares. No edit button here, eh? Right? No edit button here. It's just inquiry, a preview of the most important information that we need to see, that we can see from these accounts. So let's go back. Let's go to the CF summary. There's another button, detailed report. So the same information that you see on the screen is also shown here. So if you have more than one account in savings, they will all show up here. If you have more than one account in loan, it will also show up in this report. Okay, so Hanif, can you? Yeah, please. আমরা দেখলাম যে সিএডিটা আপনারা জানেন যে কিছু জায়গায় আমাদের ভুলও আছে, সেটা কিভাবে সংশোধন করতে হবে সেই জায়গাটা এতক্ষণ দেখালো। পাশাপাশি আমরা আরেকটা বিষয় দেখলাম যে এখানে সিএডি নাম্বার দিয়ে তার সাথে সিএডি নাম্বার মানে এখানে আমরা ধরে নেব যে সদস্য নম্বরটা দিয়ে আমি তাই সংগঠনের সাথে তার যে লেনদেন আছে, যত ধরনের টাকা পয়সার লেনদেনের সম্পর্ক আছে, অ্যাকাউন্ট আছে, সবগুলো আমরা দেখতে পারবো। দেখার ক্ষেত্রে এখানে আমাদের এই যে ডিটেল রিপোর্টও নেয়ার সুযোগ আছে, একদম ব্যক্তি সেটাও নেয়ার এখানে সুযোগ আছে। সেটা দেখলাম। সিআইডি নম্বরটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রত্যেকটা সংগঠনের সিআইডি নম্বরটার ব্যাপারে কিছু জায়গায় আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। সিআইডি নাম্বার ওনারা যে কোনোভাবে সদস্য নম্বরটাকে না রেখে ইচ্ছামতো দেয়াতে, এটা এখন সেই সিআইডি নাম্বার ধরে আমাকে ট্র্যাক করতে হবে সবগুলো তথ্য, তাহলেই আমরা এটা পাবো। এবং সেই জায়গাতে চাইলে আমরা এখানে ছবি সংযুক্ত করে দিতে পারি।
আমাদের ছবি সংযোগ করার ক্ষেত্রে কিভাবে যাব, সদস্য নম্বর দিয়ে যদি আমরা ছবিগুলো একসাথে করি, ধীরে ধীরে এটা আপডেট করে নিতে পারবো। আমরা সদস্যদের যে পেশাগত যে ইয়েগুলো আছে সেগুলোর তথ্য আগে নেই, তো সেগুলো নিলে আমরা এখানে অ্যাড করে নিতে পারবো নিজেদের মতো করে। সেই ইনফরমেশন গুলো দেখে আমাদের তথ্য আরো বেশি তথ্য ভান্ডারটা সমৃদ্ধ হবে। আপনাদের আমার মনে হয় যে প্র্যাকটিক্যালি যদি এক্সারসাইজ করার সুযোগ পাই আমরা আমাদের ভুল সংশোধনগুলোর জন্য, তাহলে এটা আরো ভালোভাবে শেখা সম্ভব হবে। Temp, now it's okay. We need exercise this system, how we log in and update CID information, CF information. Okay. Let Sir. me, I just want to add something before we go to that. Can you exit her? Yeah. Okay, from earlier, Sushil also mentioned about the speed button or the quick menu Yeah. access. So here you can see some buttons on the below the main menu. So we have different menu, and then there's, if you see this menu, open new contact. So here you can also access the opening of the new contact. So you don't have to go to the front office MM171. So you can just click on this menu. Okay. Okay. So you want to do the exercise? Can we? Yeah. I think do we have let me check with Harati if we have the database for exercise in your server, so you can log in and then we can, because I don't want to I'm not sure if the database that you have now in your server is the live data, or if we can update it or play around with it. So I will maybe check first with Sushil and Harati whether we can have another database for testing or for this training. Can you give me a few minutes? Yeah. It will be get a chance. Otherwise, we learn and lost the learning. Yeah. So we have to do the hands-on. Yeah. Okay, hold on. Give us a few minutes, and then we will set up a test database for that you can play around. Even if we made a mistake, and then we don't have to worry about your database. Can you ask because there is a training database here, but which one? দুলালদা, Yes. ঠিক আছে, আমরা প্র্যাকটিস না করলে তো মনে থাকবে না, ঠিক না? না ঠিক আছে it should be কেন করে So who are going to connect to the database that because I think there will only be 5 tellers that will be allowed to run MBWin, to log into MBWin.
We could not access remote access due to it's require password update actually. Right. It required I, password I, I update. yes. I have also same problem. Yeah. Ah, That's why. Yes. Uh, Our password is expired. That's why we can't access. okay, please continue. I okay. will update password during lunch break. Yeah. Hanif bhai, who will change the password? I can What? change. I can change, Okay. but we can update it during lunch break. Yeah. Okay. That's Okay. nice. Yes. Yes. Now we can we can continue with this. Okay. Let's so let's go to the Marathi. Which one? Okay, maybe if we can, since we have about 13 minutes for break. Oh no, what time is it there? Yeah. It's almost lunchtime there. Huh? Yeah. No. We proposed lunchtime in 14 hours. Ah, okay, 2 o'clock. So it's 2 o'clock. Yeah. only okay. So let's Hanif bhai, continue with দুইটার সময় যাবেন? our session then. হ্যাঁ, So ওইটা once, কারণ হচ্ছে ওদের সাথে অ্যাডজাস্ট করতে যায়। but I think we will once you have your break and able to access, then we can do the exercise later. So we will continue with the session. Yeah. Okay. So now that we have created the CID, so we will be able to open accounts for savings and shares. So I will only be discussing the savings and shares from the front office, back office, and also supervisor menu. So savings and shares are almost the same application. So they are similar application, except that Yeah. the share uh, it has dividends, and in my knowledge, it doesn't have. We don't. It doesn't have this dormancy definition, because it's supposed to be like investment for some of the members of the bank that we allow them to join and in set certain deposit as a capital for our bank. So we don't have this. I think we don't have this concept of dormancy in the share account, and then they can earn dividend with their deposit. So in concept, they are almost similar, except for this difference about the dividends and the account status of the share. So all the functionalities of the share and savings and shares are the same, or let's say almost the same. So from the front office, you can select so we can see the menu savings. So it's the first sub-menu from the front office. So that will be the same in the back office and the supervisor. So opening of the savings account is done from the back office menu. So there is MM261. So we can have we can open it from here. Another option is
Can you close Harati? If we go to the front office, there is also, and select savings, there is also a menu button from the front office that says open new. So right next to the account number, we can also directly open from this menu. So we don't have to go to the back office. So once you, the only difference is when you open the account here, once you have opened the account, you can immediately see and access the account from this menu. Because when the account is open, it will immediately reflect the account number that has been opened will immediately reflect from here. Okay, let's try opening from the back office so you can see the difference. Okay, savings. So can we select an account CID? All right. Okay, so first we need to provide the CID. So if we already know the CID, we enter the CID, or we can search the CID from our database or our table. So again, this search will always be shown whenever we are searching for CID. So you can have different options to search for the CID. So once we have the CID, so once we have selected the CID, we need to provide the product type that we are opening for the CID. So let's select general savings. So it will show some information here that is defined as the general savings, and you can also see the interest rate. So for this savings, so there's information minimum balance required for. So maintaining balance, minimum balance is 0. To earn interest, so this product needs to have at least 500. What is your currency? BDT, BDT, Taka. Bangladesh. Bangladesh, yeah. Bangladeshi Taka. Taka, yeah. And then opening deposit is 0. So you can open the account with 0 balance. And then we have access name here. So by default, it will show the name of the, it will get the display name, but you can also define. But normally we just keep it whatever the system, whatever is also used in the display name from the CIF. Then we have to select ownership. So we have different kind of ownership type. One is single. So we only have one principal owner. And then an. So when we have an, we have to provide another owner for the account. So for now, let's select single. And GL code. Later on, I think this will be discussed in the when you cover the GL link in configurator. So this GL code is relevant to getting or assigning this where to credit and debit the balance and the interest of the accounts for the GL. And then for the statement printing, if you have printing of this statement for the customer or for the account, so we can select. So normally we don't, I think most of our customers don't have to send them statement printing. So we just for now we just select whatever. There's a small remark here. Normally we just keep it blank also. Or we can use it to put some information that is not
here in this account opening. So in the others, so here we have other owners and signatories. So if your ownership type is AND, so we have to add another CID here. So when you add, again, it will show you this search CID window, and then you have to select the CID again. And then all of this sign rule and special rule, these are all, I think, peripheral information that we can provide, but not required in the system. So we can keep it blank or use it to provide some other the information that we can specify for this account. So let's confirm. Okay, so after you confirm, you will see this message: new savings account 101-00120 successfully open successfully. So to be able to see this account, so we have to go to the front office. And we can so here is the savings account that we have just opened. So currently the status of the account is open because we have not done any transaction. So once we have made a deposit, it will become active. So here you see the screen for the CID, or personal principal owner information, which is the CID. We can have this account information related to the product and the account. And here, passbook option, if we are using passbook on the account. And then we have these menu options where we do all sorts of transactions for the saving. So in the principal owner information, we have these signatures and photo. So later on, we will see where we can add this. But for now, let's, if we click on this, it will show you a screen. If you have the photo, it will show you the screen of the photo of the customer. And the same with the signature. So later on, I think we will check back on this if we can add some signature and photo. Okay. So now we have access or created the accounts and access them from front office. We can start doing the transactions for the account. So here we have several options. So we have deposit, withdrawal. So right now this is disabled because we don't have any balance yet. Confirm pending. So this is when we have a pending transaction that has been approved by a supervisor, and we want to confirm that, okay, let's post the transaction that has been that was pending. And then we have account inquiry. So if and then we have close account. We have update passbook. For updating the passbook. Issue new passbook. If, again, this option 6 and 7 is only enabled when the product has been defined to have a passbook, and then preview, print or view statement, and issue checkbook. Okay, maybe we can start with
Hanif, do you want to? Muted. I was muted. Okay, sorry. Okay. So do you want to first translate or Okay. discuss? আমরা এখান থেকে যেটা দেখলাম যে আসলে কিভাবে আমাদের আরো অনেকগুলো অপশন যেটা আমরা এর আগে দেখি নাই, এর আগে করি নাই, এখানে সেগুলো কিভাবে কাজ করে সেইটা এখানে দেখতে পেয়েছি। Harati, could you please get start from first option this session? Yeah. আমরা যেটা হচ্ছে সিআইডি নাম্বার যদি আমাদের জানা থাকে তাহলে সিআইডি নাম্বার দিয়ে আমাদের অ্যাকাউন্টটা আমরা সার্চ করে নিয়ে আসতে পারবো, যেখানে আসলে যেটা আমরা আপডেট করতে চাই, যেটা নিয়ে আমরা আমাদের কাজ করার সুযোগ আছে। প্রথম ধাপে আমরা যেটা দেখেছিলাম যে আমাদের নতুন অ্যাকাউন্ট কিভাবে আমরা করব, সিআইডিটা কিভাবে খুলবো, সিএফ ইনফরমেশন গুলো কিভাবে দিব, সেটা এইখানে হলো আপডেট করার বিষয়গুলো আছে যে কিভাবে আমরা আপডেট করব। উদাহরণ হিসাবে আমরা যদি দেখি 121 সিআইডি নাম্বার, প্লিজ 121। ইয়েস, আমরা সেইটা যদি এখানে যেমন প্রোডাক্ট টাইপ হিসাবে প্রোডাক্ট টাইপ এ জেনারেল সেভিংস, তারপরে ইন্টারেস্ট রেট গুলো আমরা যদি দেখি যে এখানে একদম কমন ইন্টারেস্ট রেট দেয়া আছে যে 5%, আমরা যেভাবে আগে দিয়েছিলাম সেই জায়গাটা ইন্টারেস্ট রেটটা দেয়া আছে। তো এটা আগে থেকে কনফিগার করা আছে, প্রত্যেকটা সংগঠনের ক্ষেত্রে কনফিগার করা আছে। হয়তো এইগুলা আসলে আপনাদের কাজ হবে না, আপনারা যেটা করবেন যে এখানে যদি কোনো জায়গায় other information, please go other information, yeah, other ownership type jail area। এইখানে আমরা চাইলে সিগনেটরি কিভাবে সিগনেচার হবে, সেই জায়গাগুলোতে কি রোল প্লে করবে সেইটা আমরা করে দিতে পারবো। আমাদের ব্যাংকে যেরকম একটা সিগনেচার কার্ড থাকে সেই রকম অপশন আমরা ডিজিটালি এটা আমাদের এখানে করা সম্ভব। তো সেই অপশনগুলো আছে, আমরা এটা আপডেট করতে পারবো। এখন হয়তো আমাদের কারোই ছবি নাই, তারপরে আমাদের কারো হয়তো সিগনেচার নেয়া নাই, কিন্তু বেসিক ইনফরমেশন গুলো কার কত সেভিংস কি আছে সেই জিনিসগুলো আমাদের দেয়া আছে। এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে ফ্রন্ট অফিস এবং ব্যাক অফিসের উইন্ডোটা একটু ডিফারেন্ট আছে, এটা হয়তো আমরা প্র্যাকটিস করলে এটা আমাদের অনেক ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ওকে, ট্যাম্প প্লিজ প্রসিড। আর এখানে আমরা আরেকটু দেখছি যে এই জায়গাটাতে অপশন গুলো আপনারা দেখেছেন যে ডিপোজিট, ক্রেডিট, কনফার্ম পেন্ডিং, এটা সিএডি দিয়ে যে আমরা যে অ্যাকাউন্টটা দিব সেই অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিয়ে সেটা আসলে আমাদের বের করতে নিয়ে আসতে হবে। তারপরে আমাদের অ্যাকাউন্ট ইনকোয়ারির ইনফরমেশন গুলো, ক্লোজ অ্যাকাউন্টের ইনফরমেশন গুলো আমরা পাবো কিভাবে, প্রিন্ট স্টেটমেন্ট গুলো কিভাবে প্রিন্ট করার জিনিসগুলো সেগুলো এখান থেকে আমরা পাবো। Yeah, you can proceed. Okay. So earlier I mentioned you can also, from this screen, you can also open the account from MM11. So if you select open new, so the same screen that you seen from 261 is the same. Yeah. Let's open another account, another type of account. Let's say agri savings. So
The only difference is once you have created the account from here, you will immediately see the account number from that edit box. Yeah. That so it shows created and then immediately account number is here. So that's the only difference. And then there is a function key here that you can use from when you are focused on this account number. So if you can you delete that? Okay. So if you press F2 from this edit box, it will immediately show you or access the last account number that you access. So let's say if we exit here, can you exit? Yeah. No. And then let's go to the back office and then savings. So the same thing, if you press F2, so it will immediately show you the last account that we have access. So press F2. Yeah. Yeah. And okay, let's go back to the front office. All right. Okay, so let's try to do a access some of this menu and see so you can see what happens. So first option is deposit. So we can deposit the account. So here to screen for the deposit. So you have the transaction mode. We have the value date. We have reference and transaction amount. So for the transaction mode, we have cash, check, or voucher. So normally customers will be coming with the cash, so we select cash. But if they are depositing a check, so this check can be in-house check, meaning this check is coming from your own bank or from outside or from another bank. So if it's coming from depending on the type of this check. So when we select a check, when we enter the details for the check, you will see this window. Can you go back? So check, and then when you go to the transaction amount, yeah. and when you press enter, how do you show? Okay, how? You just press enter. No. Transaction amount percent. Okay. So once you enter the amount, it will ask you for the check information. So here you have some clearing type, clearing days. So these are all configured from the system. If your check is in-house, clearing date will always be immediate. So you don't have to wait for the clearing of the check. But if check is from another bank, so we have to define clearing type for this kind of checks. So I think this will be discussed in the configurator, how to set this up. So for now, I think we should just use the cash. And then once we understand maybe how this check works or how we configure the checks in the configurator, we can again go back here later. So right now, let's just use cash, which is the most common transactions for opening deposit.
or even for normal deposit of the accounts. Okay, so let's set the amount. How much is our opening deposit? And then you can put, so when you press enter here from the transaction amount, this transaction description can be edited or modified, or you can add another text if you want. Okay. So, and then we can confirm. So you can edit. So let's, by default, let's just use whatever the system has provided. So once we confirm, it will say whether the transaction was posted or not. So this is the transaction was posted correctly without any errors. So we'll say completed. So if we press F2, now some of the menus have been enabled because we now have a balance. So you can also see the account status is changed to active. And now we can access withdraw, close, and all the other menus. Okay. So let's try withdraw. So here you can see, again, some information about the account. And then we have transaction mode again, which is for withdrawal, I think we only have the cash and voucher. So let's select cash. And then transaction amount, let's say 200. Okay. So check number is not required because we're doing cash. Okay, so let's just confirm it. Transaction complete. So if we go to our account inquiry, so this is, if you remember from the CIF, we have seen also this screen. স্যার একটা প্রশ্ন ছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন। যদি আমরা চেকে করতাম তাহলে ওখানে চেক নাম্বার দিতে হতো, তাই না স্যার? হ্যাঁ সেটাই। কিন্তু আমরা কোন ব্যাংক সেটা তো এখানে কাজল ক্লিয়ার করেন, মানে চেকে করলে তো চেক নাম্বার দিতে হবে। স্যার আলাদা আলাদা ব্রাঞ্চে তো অ্যাকাউন্ট থাকতে পারে, কারো ব্যাংক সেটা কি উল্লেখ করে দিতে হবে নাকি? বুঝলাম না এটা। চেক ডিটেলস, চেক যদি দেই তাহলে সেই জায়গাটা চেক ডিটেলসে চেকের যে ইনফরমেশন সেভাবেই দিতে হবে ওটা। হ্যাঁ, আমরা তো সাধারণত চেক ট্রানজেকশন আমাদের শুধু লোনের ক্ষেত্রে আছে, সেভিংস মডিউলে খুব একটা নাই আমার জানা মতে। হ্যাঁ, Temp, here is a question from our participant. Okay. He asks about if I input a payment, member payment through check from different bank account, how can we input data? Yeah. For the check, okay. Yeah. From check. To make the deposit or withdraw. Okay. Withdraw and another yes. Is this check from your own bank or from another bank? Organization bank, because member wishes to withdraw the money from branch. Okay, so
is your organization going to have checks, issue checks to customers? Yeah, yeah. Okay. Okay, if you're going to let's say, because if you're issuing a check, Yeah. so we have to make a, actually, okay, let's say I have an account and I have a check with me, no? Yeah. I receive a check from another account number, from another customer, from another client. So I want to, if the check belongs to your bank, so I will deposit the check, and if if you select the check as in-house, that means it belongs to you, to your bank. Immediately, two transactions will happen. So I just have to set up the system so I can input this check, validate this check, and select. Okay, can we go to the? Can you select account number again? Okay, go to the deposit. So let's say I have received a check, so I have to deposit it. Can you select deposit? Check. Check. Transaction mode should be check. Yeah. Yeah. This is the And check then type. from here, can you select? So from Check for. here, this has to, all the information here, or this lookup has to be configured in such a way that you provide the option for your check to be clear. So Yeah. I think that's why earlier I explained this has to be discussed in configurator. So when you can you, okay, let's say, because I'm not sure in this database whether which one is configured as your to be used for your for in-house check. So let's say, I don't know, let's say 002. Can you enter? So clearing days is 0. So from this check number should be existing in your check inventory. And then Yeah. this check number has to be given to the customer. So let's say one, because I'm not sure, one, and then check date. So you have to provide the bank and the branch. So let's say this check is coming from another branch. Yeah. So you just have to provide it here. Then the check account number means this is the account number of the customer. Yeah. It has to be valid and existing in your system also. And then the amount. So if you confirm, because I'm not sure if this is the can you double click on the amount? Can you go back to the screen? Yeah. So I'm not sure if this clearing type is defined for your bank, for your own bank. So is there are
different clearing type here. So Yeah. we have to go back to the system. You just need to configure the system. So when somebody is bringing a check from your own bank and make a deposit, so immediately there will be two transactions that will happen. One is deposit from this account that we access, and another one will be withdrawal from the owner of the check. So that's why we have this check account number here, and we have to provide the check number that is in the system. So this check number has to be in the system. This account number has to be in your in the branch where we have selected here. So we have a bank code and branch code. But if it is not provided, so only one transaction will happen. So I mean, if this check clearing type and all this information is not defined for clearing your own check, so we can still do the transaction, but there will only be one transaction, which is deposit. And then we have to manually clear, I think, or no, the system will automate. Let's say, can you select another clearing type already? So there will be some kind of clearing days here. So during start of day, the checks will be cleared after 3 working days. So there is a parameter here, clearing days. So whenever you did the start of day 3 times, or let's say today, the next day, and the next day. So after the 3rd day, it will be cleared. It will not be immediately available for the customer when you're making the deposit. But you can see the balance. It will say, let's say you have a balance of 1,000 and you make a deposit of 200. The outstanding balance will be 1,200, but your available balance will only be 1,000. So available balance will become the same as the outstanding balance once the check has been cleared. For the, I think for the withdrawal, you don't, if let's say, I think for withdrawal of check, can you, okay, let's cancel. Okay, so he was asking about withdrawal of checks. Let's say you give I am a account owner, and then I gave my check to another person, which is not in our bank. That doesn't, let's say in another organization somewhere. So I gave the check to pay something. So we do the withdrawal. Here we do the withdrawal. So I'll just select, we can select cash or voucher. So let's select cash. And then we just select the account number. So this is only for reference. We don't have, actually, we don't know whether can you okay. If we transaction mode change cash into check. So if we just
So this one, But check so option when is we use the check, it has to also be in our inventory, and then it has to be given check to the customer, to the account also. Can you show that again, Harati? Withdrawal. check option is not there. Yeah. Voucher and check, not voucher and cash. No, the Check because option. when we don't actually withdraw by check, because we can select voucher. If you confirm this, it will not so we get this error because this check has not been distributed to the customer or to this account. So it doesn't, it will say it does not exist. Later on, I think maybe in another menu, we can see how we can add the check or assign the check to a customer. So let's continue first with this one. It should be there. Yeah, it's here. Issue a checkbook. So right now it says parameters for check facility is not complete. So before we could use the check, we need to configure the system to use the check. So right now, even if we have defined our product to use check, if all the other parameters for defining the check is not there, so you will get this error. So maybe we can come back to this later when we maybe during the break we will also try to set this parameter in the configurator, so we can also test it, the issuing of check and withdrawal with the check. Okay. So, but right now we just continue with the. They have to go for lunch. Oh, is it time for lunch? No, not yet. It's only 1:30. Okay, so let's continue. So the check, before we can use the check, so we can do withdrawal with the check. Only after we have configured all the settings for the check facility and we have issued the checkbook to this account, this 10102000017. So right now it is not configured. So we could probably come back to this one after the break. We will try to set up the check. But I think let's just continue with the other menu options. Okay? Will that be okay? Is it okay if we come back to the check withdrawal? Maybe after the lunch when we have configured the system to be able to access the check. Okay. Okay.
so confirm pending. Another menu option that needs, okay. So this is, there are certain transactions that a teller would be limited to do, or like certain transactions where the amount that we are allowed to post is limited. So let's say a teller, because right now we're using 990, right? So this is like a admin teller. So if we use a teller that has let's say 1,000 1,000 of your currency, limit of 1,000 for the transaction. So that transaction, if he or she makes a transaction more than that amount, it will go to the pending transaction. So and then a supervisor will be required to approve it. So once the transaction has been approved, we have to go to this menu, confirm pending. Can you select it, Harati? And then, so if you see, can you go back, Harati? So confirm pending. So here, if you know the reference number for the pending transaction, so you can enter it, or you can click on the pending button and see the pending transactions that you have. So you can, so from the list, you just select it and then click on confirm. And then immediately that transaction will be posted. So before you can do this, a supervisor or a teller with a supervisor or a teller who is an approver has to confirm the transaction or has to approve the transaction. And then you just need to, after approval, you have to confirm it. And then the transaction will be posted. So because the until the transaction is approved and confirmed, it will not be posted to the account. Let's say you make a deposit and then the teller who is an approver approve the transaction. So normally there will be one or two in the bank that should be an approver. If you are implementing this, I mean, if you want to have limit to the amount of the transaction amount that teller can do. So there should be approver of the transactions for other tellers. Okay, yeah, TEM. One teller just entry entry 50 members savings. Okay. 50 number savings. There is a 50 transaction. There are 50 transaction. Okay. মানে trailer can entry teller can entry 50 transaction within half an hour. Okay. After that, supervisor will approve the 50 transaction. Is it? Then trailer again
again go to this transaction and insert the approval number. After that, this transaction will posted. Yeah, yes, that's correct. Yeah, yes, that's correct. This is from trailer end, dual action will be there. Huh? Yes, yes. Is it okay? That's correct. Am I correct? Pending issue not over for all transaction. It should be limit by the supervisor. It should be limit by the other administrative. Yeah. Yeah, yes, yes, yes. It not require for all transaction approval. If we allow set a rule for all, we should approve all. Yeah. If we limit certain parts amount, if for savings we can set 1,000 or 2,000 taka per transaction. You should supervisor should be check it, is it right or wrong, and then it should be pending issue. Is it my understanding? Yeah, that's correct. That's correct. No, it should should not all for pending should for not all transaction. Not all transaction. Which transaction will be under pending? Okay. We set a rule. We set a rule. How much we check? How much? If we set a 1,000 savings amount should be pending issue. If we set it. Yeah. No. So supervisor should not go for all transaction. Yeah. Them. Yes. Is it okay? Yeah, that's it. It is correct. If it is above 1,000 taka, then it will require the supervisor approval. Yeah. Yes. Approval. Yeah, if it is not, or if it is below 1,000, this transaction will not require you will not approval, require supervisor transaction. Is it? Yeah. Yes, is that's correct. Okay. These are all in that case. Okay. In that case, if the savings per month or a member savings 100 taka in 1 month, just trailer will capture or trailer will entry in the system, and this transaction automatically posted in the system. Is it okay? Yeah. Yeah, that's correct. Okay. In that case, only above the threshold amount will be under pending approval. Is it? Yes. Okay. Understood. So we can all set it up in the system. This rule whether a teller can do this transaction with this amount. So they can still do the transaction, but it will need the approval of another teller, which is an approval. Yes. আমি একটু just I summarize your discussion in Bengali. হ্যাঁ, আমরা এতক্ষণ যে আলোচনাটা করলাম বা আপনাদেরও একটু বোঝার জন্য অনেক কিছু বুঝছেন আপনারা, আমার বিশ্বাস। তারপরেও যে এখানে কয়েকটা বিষয় আছে, নতুন অনেকগুলো বিষয় আসছে। তার মধ্যে একটা বিষয় পেন্ডিং ইস্যুটা যেটা আসে, সেইটার ক্ষেত্রে এটা আমাদের সিস্টেম একটা সেট করে দেয়া যে রুল, যে আসলে আপনি খুব বড় অ্যামাউন্টের যদি হয় তাহলে সেটা অবশ্যই সুপারভাইজার যাতে অ্যাপ্রুভালটা করে, অথবা এটা এইরকম একটা রোল সেট করার বিষয় থাকলেই পেন্ডিং ইস্যু থাকবে।
অটোমেটিক্যালি এটা আমরা সকালেও আলোচনা করতেছিলাম, এটা সুপারভাইজারের কাছে একটা মেসেজ যাবে যে তুমি এটা অ্যাপ্রুভাল করো। তো তখন সে অ্যাপ্রুভাল না করা পর্যন্ত এটা আসলে আপনার অ্যাকাউন্টে এটা টাকাটা জমা হবে না বা উইথড্র হবে না, এরকম একটা সিস্টেমের কথা এখানে বলা হচ্ছে। আর কাজল যেটা বলছিলেন যে ব্যাংকের, খুব ভালো একটা পয়েন্ট আপনি লক্ষ্য করছেন যে আমাদের আসলে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে তো চেকগুলো আসতে পারে। তো সেই জায়গাতে এখানে শুধু ব্যাংকের নামগুলো ছিল না উইথড্রলের ক্ষেত্রে, কিন্তু ইয়ের ক্ষেত্রে ছিল আমাদের। আমরা দেখলাম যে জমার ক্ষেত্রে এটা ঠিকই ছিল, চেক ইস্যু ব্যবহার করে, চেক ব্যবহার করে, কিন্তু উইথড্রলের ক্ষেত্রে মেবি এটাও হইতে পারে আমরাই এটা দেই নাই, কারণ আমাদের যে পরিমাণ টাকা ইয়া হয় এটা সাধারণত ক্যাশেই ট্রানজেকশনটা হয়। তারপরেও এটা ওনারা কথা বলছে লাঞ্চ ব্রেকের পরে এই অপশনটা আবার লাঞ্চ ব্রেকের সময় এটা ঠিক করে দেবেন। অপশন মোটামুটি হ্যাঁ অপশনটা থাকবে। আমরা হয়তো তখন যে ইয়াটা করছি দাদা, সেই সময় বোধহয় আমরা এটা মানে স্কিপ করছি। আমাদের কাছে তারা চাইছিল যে কিভাবে আসলে লেনদেনটা হয়, রিয়েল ফ্যাক্টে আমরা দিয়েছিলাম। তারপরে এটা এখন সিদ্ধান্ত হয়েছে লাঞ্চ ব্রেকের পরে এটা অ্যাড করে দিবে। হ্যাঁ, তো সেই জায়গাটাই আমাদের ইয়া করার বিষয়। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এই জায়গাগুলোতে একটু দিতে পারেন। Okay, so I think Harati prepared another teller, but she can log in and we can show you how this pending transaction works if you are interested. Or shall we Yes. continue with the? Yes. It should You be want for you more want to see clear. you want to see it? Okay. So Harati is now logged in as 211. So you can see the teller number at the lower left corner. And then can you show the what is the teller? So this teller 211, what is 1,000 minimum cash out, and so cash in is also, so she set it the all these rules to 1,000 taka. So if this teller tries to make a transaction with amounts more than this, so it will go to pending. So here you can see that this message that this transaction is going to be pending. So the reason is exceeds cash in limit. So if you click on yes, okay, pending transaction is completed. So she has this teller 211 has to ask another teller to approve the transaction. So you can go to menu 3, 6, and then you can, from here you can see the pending transaction. So approve. So you need another teller to approve it. So let's say since 9, so you're not an authorizer. So let's say, let's use 990. So we know that 990 is an approver, or authorized. So what happened? All right. By the way, this maintain teller should only be accessed by admin, no? So right now, so once it is approved by teller 990, so exit. So again, 211 will access the account, and then he or she has to do the confirm pending.
then select, and then confirm. And then we have to, okay. So if you go to account inquiry, so the transaction is the last one, 1,200. Yes, Confirm. So for if it's less than 1,000, so it should not go. It should not go to the pending transaction. So is that okay? Okay. Okay. So okay, let's go to the inquiry. So from the inquiry, earlier we've seen this screen from the CIF because there's also an inquiry there. So the same screen, and we have also different informations for these accounts. We have check deposits, holds, checkbooks. So these are all information screen. So we have these previous transactions. So here you can select financial, non-financial transaction. You can select today's transaction, or you can specify the period you want to see in this preview. Okay, so in this screen you can see the description. We have the type, we have the date of the transaction, amount, and the balance. And then also the teller that posted the transaction. Can we exit already? Okay, so all the other check deposits, these are the checks that are deposited to these accounts. When you make a deposit, you use a check. And then holds. Later, we will also see what is holds. How do we create a hold on the account? Checkbooks. So the assign checkbooks to this account if it has a checkbook. Other account info. Can you click on that other account info? Oh, this is EXTE. So right now we don't have any information. EXTE means extended feature. And then product information, some more details about the products, some rules, some parameters as defined from the configurator. Okay, so exit. And then we have the close account. So if you want to close the account, can we show that screen, Harati? We're not going to close it. It's just, we'll just show you what it looks like. So here you just can select cash, and I think voucher also. If yeah. So here you close the accounts. The amount you cannot edit. It will set the outstanding balance. And then, so for voucher, I think the check is required, but for cash, so
you can see the confirm is enabled. So you just don't close it. Close it. So once we confirm that we want to close it, so we just click on the confirm. Okay, let's go to the next screen. Okay, print view statement. So this is account statement printing. So initially you can see it here on the screen, but you can also print it send it to the printer. So we have options for today, transaction, current month, or period as we specify. Then we can include both financial or non-financial or just financial transaction. So it's similar to the preview transaction where it shows in the screen. But this one, if you click OK or preview, so it will be printed like this. And then you can send it to the printer for printing. So it gives you a preview of what you will see when it is printed. So all the account information, the CID, and all the transactions are here. Okay, so let's close this. So reverse same-day transaction. So reverse same-day transaction is when we want to cancel the last transaction that we have posted. So I remember the last transaction we did was a deposit of 999. So here we have the transaction 027918. So when you are reversing a transaction, you need to know the transaction number and the date and the amount. Because when we go to that option, we have to enter all this information. So if we confirm, the transaction will be canceled. Transaction from where you got the transaction number? Okay, can you cancel? All right. So transaction number. Okay. Yes. So if we want to see the last transaction, we have to go to the inquiry. And from here. From where? Can you close it? All right. This is number only. Okay. This is only Close. Number. Is the column. Close. Yeah. So preview transaction from the account inquiry. So M1 at and then previous transaction. So here we have the transaction number. Oh, this is transaction number. Yeah. In the number column. Yeah, yeah. Oh, it should be similar, the transaction number, so that someone doesn't confuse. No, this screen is transact. You can say previous transaction. So this is the number of the transaction. Okay. Because if you put the transaction number, it's too long and the screen will. Okay, understood. It creates automatically. So we can see the transaction number and the amount. So we go back to the front office menu. So if we select the reverse transaction, same day transaction. So we have to enter the transaction number and the amount and then confirm it to cancel the last transaction that we did. So yes, let's see what happens. So if we go back to the account inquiry, you can see XDEP, which is cancel deposit, 999. So we debit
to the balance. So balance is now 99911. Okay. So that's just the cancel same day transaction. So issue checkbook, I think we can only issue checkbook once we have configured the system, completely figured the check facility for this database, because right now it's not yet completed. So before can you give us because I think this will also be discussed in when you go to the configurator. Yeah. But we will just I think Harati and I during the break we will, because it's just 4 minutes now, we will check if we can configure the check facility and issue issue the checkbook, create an check inventory and issue the checkbook to the customer. Okay. So I guess we can take early break. Okay. It's almost. Is it break now and there? Lunch break now? Yeah, yeah. Okay. Harati, can I access directly server to change password or update password here? Yeah, because right, we are using our own database. Yes. So we are using our own database. So this is not Okay. running from your server. I need 5 minutes only. Just I Okay. go directly. Yeah. Okay. So we can take a break and then we can come back after an hour. Okay. Okay. See you later. The break is now.
हाँ हाँ